Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Great education prepares learners for life. At Salaam School in Nairobi, South Sea, we enrich the mind through academic excellence, integrated Islamic studies, and crucial technological skills. We have an environment where every student can thrive, and our fun co-curricular activities make your child love the journey. We offer the globally recognized Cambridge IGCSE curriculum. Secure your child's future at Salaam School. Interviews ongoing. When I'm really stressed, I would rather cook than do anything else. I would go home, tell my wife, excuse me from the kitchen, let me make your meal. So that's how it started. The passion about cooking, the passion about food. I don't follow any ingredients, any recipes. I follow my taste buds. My name is Hamza. I was born in Ganjoni, to be more precise. Schooled in Mombasa till secondary education. Then I went to Moi University for higher education. I did my electrical, then specialized in controls and instrumentation in Jomo Kenyatta University. At a very young age, my dad gave us a lot of opportunities to be with him in the business. So we never wasted time. From school to home. During holidays, we were at the workshop. My dad has done refrigeration and air conditioning for the past 40 years. He was the pioneer of air conditioning and refrigeration in Mombasa. So he gave us this opportunity during holidays. We used to be with him. I started doing my accounts, paying salaries, talking to clients at a very young age. I think if I can remember, when I was 9 years old, I was transacting basically with the clients. Red capsicum. So that entrepreneurial skill has been inbuilt in us since we were young kids. Eventually, after completion of my higher education, I worked for 1 year. It was not satisfying. My full efforts were not utilized properly. My first and only job, I resigned after like a year and a half. It's not about money, salary, cars, all the facilities the companies give you. It's about what you want to do for yourself. You start with the squid. So I ended up starting Snowtech, my first venture, with basically nothing but a support, mainly the moral support from my father. And I had built supplier relationship in my previous job. So I ended up being an entrepreneur since then. These are the rings. Calamari rings. So we are going to cook stir-fry calamari. We had a small bakery. My wife used to run. And she was also passionate about cooking and baking and being an entrepreneur herself. She's a qualified student from Moi University in management. She was working with, initially she was working with the government in tours and travels. So she had that hospitality in her. She worked for a while, then family responsibilities. Then one day she started baking at home and amazing, baking product, pastries and cakes and all that. So we decided, let's start a business. So we started a bakery. From the bakery now, where I came in was the passion of cooking. So that's how it started. The passion about cooking, the passion about food. I don't follow any ingredients, any recipes. I follow my taste buds. Karai is a limited company. It's a partnership between me and my wife. Started like 6 months, 7 months back. Karai, because Swahili and the Indian culture, in their cooking and in their food preparation, they use a karai and a scoop known as mwiko. Both
cultures use Karai for their food. Yes, that's why they came the name Karai. And then the hashtag before the Karai was now the nowadays trend. You know, everything is hashtag, hashtag, hashtag. So we came up with hashtag Karai. Alhamdulillah, people love the ambience around. People love the name, and people have started knowing basically our cuisines, our specialized cuisines, our specialized menu, and yeah, and we specialize basically in seafood. Me and my wife, we are friends. So that aspect of friendship, you know, means a lot in a relationship. And we are both professional. So I said, I invest in the company, you run the business. Since she left her formal job, and you have your time, you know, you can plan your day well. It's not nothing like 8 to 5 job. Yeah, it can be more or less. Us doing business, of course, it brings us together. Yeah, instead of spending 8 hours a day, we are together for 24 hours. You end up knowing each other more, and you can trust your wife more than anybody else in the business. Yes. There's so many advantages, you know, for a husband and wife to working together. As a family, during weekends, my kids are here. They see what's happening, and we have introduced for them a separate entity altogether, little chef. Kids love to cook, you know. Today kids love to cook. So instead of at home, since we are not there most of the time, we are at work. So kids come here, they enjoy cooking. It's like a school, yeah. It's like a school. So they are taught from ingredients, from recipes, methodology, cooking, cleanliness, etiquettes, eating etiquettes, and so on. And when they are here, they see us, you know. So I think it carries a lot of weight. The first day basically was an opening day, so we had a big crowd, and we thought that would be every day, but that is not the way the business is. You know, today you get a crowd, tomorrow you don't get a crowd. A lot of challenges. Oh, the first day was business. The first day of business was pretty down. Basically, what I got and whom I got were just friends, you know, just friends. Maybe 3-4 tables. We have professional chefs who have experience in Indian cuisine for the past 20 years, and we have the Swahili chef also, all the way from Lamu. He knows all the Swahili cuisines. Recipe done by Hamza. Capital is a big issue in startups. But as I said, I was not a startup. And when I started even my first business, I was a no loan person, because that thing has been instilled from Islamic principles and from our parents, because of riba issue, which is not a blessing basically, it's a downfall. Since I had created a lot of connections, people trusted me. Trust is very important with your suppliers. They trusted me with minimal capital. I got a lot of products on consignment basis. That's my electronic business. So that's where I came up slowly. And as an entrepreneur, you have to be aggressive. You have to go around. You have to look for business. So Alhamdulillah, after all, hard work pays, you know. So Snowtech has grown. So with that little capital, Snowtech is not the company. And then I opened another company, a garage. I have a garage. My car care is my second company. My third company is Wiznet Communications. I'm into communications. The other company, I'm into agriculture also. So for capital was not an issue initially for the restaurants. So for growth, you know, always, if a business is a good model, then your friends will be willing to even invest with you.
Location, this was my electronic firm first here, you know. Then I was looking for a place near my business so that I can keep an eye on the business. So I saw a vacancy next door. I took that place. I said, let me make this a dream restaurant which I've been dreaming about. So you can see the interior here. It's all me and my wife who have done that. All the interior, the designing. But those who love food and they want to get the authenticity of the Swahili and the Indian cuisine, they have to spend some money for it. We don't compromise in our quality, neither in the quantity. So our price is reasonable. I cannot say it's very high, I cannot say it's very low. It's reasonable. The food around or the foods in our menu are really authentic. And we make sure the authenticity of those products are kept the way we have described in the menus. For example, our juices don't have sugar, they don't have water. Freshly squeezed apple juices, orange juices, name it. Those juices which can be made without anything, any additives, we serve them without any additives. Our fish, it's not processed fish, we get fresh from Lamu. The mutton and the beef, every day we get fresh, it's hardly frozen. So the quality, as I said before, matters a lot. Currently our best marketing platform is word of mouth and social media. Social media is very important today, in today's world, and you can target a lot of, population basically. And there's an option of target marketing. So the food lovers, the seafood lovers, the barbecue lovers, the Swahili lovers, you can target that very easily through social media. Your word of mouth is one customer to another. So once you eat a meal here, of course, you will you will comment on social media and even tell a friend, go try this new place. And when he comes, with time, it's been 8 months now we're in business, and alhamdulillah, it's grown. Earning a client and making him very loyal is very important. I believe in a return client or comeback client more than a client who comes and goes. You will not know his feedback. But a client who comes and comes again the next time, it's very important. And I've got, alhamdulillah, very many good feedbacks. A colleague of mine was somewhere and he mentioned about our restaurant. And fortunately, this guy also owned restaurants in town. And he said, I'm coming for dinner. So he came for dinner. He ordered Hamza's prawns. He asked, who makes Hamza's prawns? So my name is Hamza. So he said, I'm the one, let me make for you. So alhamdulillah, I made for him. And he was like, wow, I've never tasted such prawns. He's a chef. And a chef telling you your food is good. Well, there was a lot of motivation and morale. So these are the small things which keep the business grow, and go on, and motivates as a person, as an entrepreneur. The negative feedbacks are equally important, so that if there are no negative feedback, there is no improvement. You not know where your setbacks are, but the negative feedbacks are the ones. A friend of mine, he's a food lover. He only eats at the restaurants. A couple of times I used to invite him. He comes here. Every day, there's negative. So those negatives really help me actually to perfect. Now he says, your food is good. أفكارها فبدات بأجمل حلتي واليوم يا فخري فحين تخرجت
قد خلفت بالذكر أطيب سمعتي حفظت كلام الله بين فؤادي. One of our main unique ideas is the little chef concept, which in Kenya it's not there. Kids struggle. Kids go to the restaurants, instead of learning something they just jump around and they don't, it's just energy. The little chef idea came from my wife, frankly speaking. We thought, let's make a small kitchen for the kids. When they come as a family, they have their own place, a colorful place where they can make their own meal with proper procedures. They learn something, they appreciate what they've cooked. I think why does somebody go to a restaurant? It's not about food only. It's about spending time. When you are with your wife and the kids are there, so the kids have their own space also. They end up cooking their own meal. They end up eating their own meal, cleaning up the place. So it's learning process also for them, and for the parents is a chill out time for them, for themselves also. Today's kids love cooking. It's not like before. So when a kid comes here, it's a small recipe like a pancake, or a queen, very small recipe, but cooking himself, it's an achievement. Yes, from nothing I've made something. That's manufacturing. The most important thing a kid learns from cooking or cookery classes or cookery lessons is discipline. It's very important. As a kid, discipline is very important. The top 3 skills for a successful business, as per me, is honesty. You have to be passionate about that thing you're doing, and you have to be very creative. Number 1 in hospitality industry is cleanliness. Staff is one of the most important things in any business. You have to treat them well. You have to give them respect, and you have to give them bonuses when they do a good job. Incentives is very important in any form. They should be appreciated. So my staff, I treat them like friends. Respect is there, but friendship is very important. It's not like, hey, boss is coming, let's do these things nicely. No, even if I'm not around, they will do the job. Time management is very important. It's very important. If you manage your time well, then you will have plenty of time during the day. No time wastages. You plan your day in the morning. You come, I'm going here, today I'm doing this. Resource management, it's another very crucial aspect in any business. If you cannot manage your resources, then the business will go down. I run a couple of businesses, and you should not mix resources. Resources for a specific business should be for a specific business, and we try to distribute resources the way they're supposed to. The help of budgeting and all that. Every Muslim has to do dawah. It's a must. It's wajib upon every Muslim to do dawah. Dawah is not necessarily going out. The way you live with your employees is dawah. You never miss your prayers is dawah. The way you interact with your clients, the way you interact with your wife, everything, every day, every step is dawah. Somebody saying, yeah, this guy, is with his employees very nice. So why is he like that? It's all Islam and the background our dad has given us. It's not difficult to balance dawah and business. Prayer time is prayer time. At times, yes, we delay our prayers, but we try our best. As an entrepreneur, ups and downs are there in any business, but you always look what you are getting back when you do something. As an entrepreneur, which keeps me going or keeps an entrepreneur going, are the benefits, the returns you get when you get after you do a good deal or you do good business.
you know. Business is a sine wave. Ups and downs will be there, but the good times should show you, you know, yes, you have targets you're supposed to fulfill. So unless you reach those targets, then you'll have to, you're supposed to work towards those targets, you know. Biggest challenge in any entrepreneur or halal entrepreneur is finance. But as I said again, if a business model is good, then anybody, any investor will be willing to invest with you. Success, it's a very wide aspect, you know, of life actually, very crucial. It depends how you take success as. Is it monetary wise? It is the satisfaction you are getting? Is it you are helping somebody? It entirely depends on an individual. For me, success is, yes, you want to make money, but to use that money in the right way also. So until you have reached there, you have to give back to the society also. If I was to start over again, you know, something happens, the place closes down, you know, financial crisis. If you close down, of course, if you love that idea, why not? You can start again. And I've also started. I closed down a restaurant, I opened another restaurant. I don't fear any business. You leave it on Allah, tawakkaltu ala Allah. You have an idea, you work for it, and Allah blesses that idea. If it doesn't bless, there's a good thing in that also. Word of mouth. Your qawl, your word, your promise is very important in business. When you promise somebody something, fulfill that promise. And that has really taught me throughout my entrepreneurial life. My biggest inspiration is my dad. He taught us how to be honest, hardworking, and he's a role model. When there are setbacks in your life, he's the first person I would call, either financially, morally, you know. As a parent, you have to, you know, put your kids straight. Giving up is not in me. I don't give up. Inshallah, in the next 5 years, God willing, and God give us life, then we expect to see 5 to 10 Karais in Nairobi. Young people out there, nothing is difficult, provided you're honest, you're hardworking, and you have a passion about something. Go for it. Start. When I'm really stressed, I would rather cook than do anything else. I would go home, tell my wife, excuse me from the kitchen, let me make your meal. So that's how it started. The passion about cooking, the passion about food. I don't follow any ingredients, any recipes. I follow my taste buds. kufunga saumu faradhi na suna walipa umuhimu nalo kushikana. Kufunga saumu faradhi na suna walipa umuhimu nalo kushikana. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At the Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students.
The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our Ramadan program. I'm your host Sada Aisha Muhammad Abdul Khair. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'mati Ramadan wa ala ni'ma hadha al-yawm. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine ya kukaa pamoja katika hii halaka ya leo. Today's program inshallah tutazungumza kuhusu makosa ambayo tunayafanya katika mwezi wa Ramadhan. Ama kweli kila mtu ana raghba, akona himma, akona ile kutaka kufanya kheri sana katika huu mwezi, lakini akhawat fillah, kuna baadhi ya makosa ambayo tunayafanya na inaweza kuwa inatuathiri katika kupata thawabu zaidi, ama itatuathiri katika mwili ikatuchokesha, ama ikatuathiri kiakili. So inshallah tutachambua haya makosa ambayo tunayafanya katika mwezi wa Ramadhan, kisha tuangalie inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala atupatie taufik ya kuepukana na hayo makosa inshallah. Kosa la kwanza ambalo tunalifanya ni kutokuwa na mpangilio bora wa mwezi. Namaanisha vipi? Mwezi kabla haujaingia lazima uwe umejipanga. Umejipanga kiibada, umejipanga kichakula, umejipanga kifamilia, yani umejipanga kabisa we katika huu mwezi wa Ramadhani. Na pale unapojipanga ukhti fillah, waeka himma yako ya kwanza. Your ultimate goal on this month of Ramadan ala wahia al-ibada. Kuto kujipanga ukhti fillah inakupata mara kwa mara. Unajipata wataka soma Qurani lakini kuna wageni, wataka fanya ibada lakini kuna chakula pale jikoni, wataka kwenda kazini lakini kuna mambo mengine ambao haujayafanya pale nyumbani. Sasa unakuwa ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Ama kweli katika huu mwezi hatutaki mtu achanganyikiwe, tunataka mtu akae focused. The more focused you are, shetani anakosa nguvu na wewe. Na sasa ile unakuwa focused, imani yako inakuwa focused, akili yako iko focused, kila kitu around you inakaa focused, and bidhalika you get the tawfiq of Allah in this month of Ramadan. Ukhti fillah, kujipanga ni kitu muhimu sana, na inshallah nitajaribu sana katika ile halaka ya pili. Baada hii nitawafundisha jinsi ya kujipanga katika huu mwezi wa Ramadhan. So kosa la kwanza ambalo ni muhimu sana tuielewe ni kuwa sisi hatujipangi kabla ya Ramadhan na hatujipangi ndani ya Ramadhan. Kufanya vitu holela inatuingiza katika kupoteza wakati mkubwa sana, ili hali tungetumia hiyo wakati katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhti fillah, cha pili nayo ni kuharakisha. Tunaona kina mama huwa na haraka mwingi sana katika huu mwezi wa Ramadhan. Una haraka ya kupika, una haraka ya kukana, yani kufanya yale maneno ya nyumbani, una haraka katika kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi wa Ramadhani. Ukhti fillah, hakuna maneno ya haraka. Fanya ile ambao unaweza. Ile ambao huwezi, basi ni qadara Allah hajakujalia wewe kufanya. For instance, kusoma Qur'an. Tunajua kuwa kina mama wako na uzito ama hawana ile ujuzi wa kusoma Qur'ani. Na sisemi wote, bali nasema baadhi. Lakini wacha niwaweke wote, wale ambao wanajua na wale ambao hawajui. Akina mama, tusiwe ni wenye wa kuharakisha kusoma Qur'ani ili upate kumaliza Qur'ani mara 1, 2 ama 3 katika mwezi wa Ramadhani. Hiyo haifai katika dini. Inafaa usome Qur'ani bitadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema nini?
warattilil Qur'ana tartila. Na unaposoma Qur'ani isome yani vile ilivyoteremshwa. Usifanye any mistake. Soma ili hali unaizingatia yale ambao yameteremshwa pale, yani yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia. So ukisoma kwa haraka Qur'an, wataka kukimbizana na mwenzako ili umshinde katika kusoma Qur'ani, ukhti fillah, hauyachambui maana yake, hautaielewa maana yake. Na usipoelewa maana ya Qur'an, hakuna vile itabadilisha tabia yako. So we read the Quran so that we can become better people. We read the Quran so that we can have better thinking. We read the Quran so that we can increase our heart, our iman, and at the same time cleanse our heart. So kule kusoma haraka Qurani, ukhti fillah, it has no athar. Haina athari na wewe in any way whatsoever. So let us concentrate na kufanya ibada na utulivu, akhawati fillah. So ibada yoyote ambayo utaifanya katika huu mwezi, naomba ufanye na utulivu na usifanye na haraka. Whatever it is, kama ni qiyamul layl, kama ni kuswali swala zako 5, kama ni kuleta adhkar. Maneno ya kuleta adhkar ili hali wewe watembea barabarani na haraka, ama uko katika hali ambayo haikupatii utulivu wowote, please don't do it. Just do your adhkar, do your ibadah ala al-hali, and you are in a state whereby you are calm, inshallah. Chengine ya khawatu fillah, ala wahia al-israf. Tunafanya israf sana katika huu mwezi. Si kosa peke yake ya khawatu fillah, inatuingiza katika dhambi kubwa sana. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah anasema yeye hapendi watu ambao wafanya israf. Israf kivipi? Israf katika chakula. Huu mwezi ndo tunaona kina mama wataka tengeneza kila aina ya chakula, mashallah. Hiyo ni neema min indillah. Hiyo ni hiba, that's a talent Allah has given you. But don't exaggerate with that talent. Pika ile ambao unajua watu wataweza kuikula, pika ile ambao wajua it is a need. Don't put on the table what is a want. The world of today, mtu akikula akishiba, wallahi imemtosha. Hayo mengine ni israf. So try your best. Najua wataka to please your people, you want to please your husband, you want to please this and that. Do it in a boundary whereby you do not exceed the boundary of Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi ambao tunawajua katika jiji letu hili la Nairobi, ambao wanafunga siku nzima na wakakosa iftar. Wengi personally I know, wengi ambao wanakosa hiyo iftar. So wewe unapotayarisha yale chakula, zingatia wale ambao hawana. Sawa, so that you can appreciate the ni'mah that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Please let us not exaggerate. Let us not even exaggerate when it comes to ibadah. Allah anapenda ibada ambaye ni ndogo, lakini ina nini? Ina consistency. Yani una uzoefu katika ile ibada. Kuliko ile ibada unaleta kubwa mingi kisha inakuchosha baada ya siku 2 na 3 ukakuwa ni mwenye kuachana na hiyo ibada. So ibada nzuri nimesema gani? Ni ile kidogo waweza fanya. For instance, ukhti fillah, when it comes to let's say kuswali sunna baada kula salawati al-5, si ndio? Kuna sunna. Jipe uzoefu katika hizo sunna. Ukiswali ndio ni kidogo, ni 12. Ukiona 12 ni mingi kwako, fanya 6, ukhti fillah. Ile ukikuwa na uzoefu katika hiyo, ahabba ila Allah, Allah anaipenda zaidi kuliko ile nzito unajiletea taklif katika nafsi kisha ukajipata ni mtu ambao umeachana nayo. Is it very clear? I hope you've really understood me on that, inshallah. So israf katika ibada, israf katika chakula, israf katika hali yoyote haifai katika huu mwezi wa Ramadhan. Kuna ile ambayo inatukalifisha sisi kama akina mama pale nyumbani, ala wahia adhuyuf, ni wageni. Si ati nasema tusilete wageni nyumbani. Ndio tumeambiwa tu wenye kutoa sadaka katika huu mwezi tuwalete nyumbani wale ambao hawajiwezi, ndio, lakini tusilete extend that itatuletea sisi taklif katika ibada, taklif katika mwili na akili. Mama watumia masaa 4, masaa 5 ukikuwa jikoni. Ikifika wakati ya wewe kufanya ibada, inakuwa wewe ibada yako ni kufunga ama kuvaa tu abaya 1 2 3. Yani you just take 5 minutes to pray, but when you're in the kitchen, subhanallah, you take more than 4 hours.
Wahadha la yajuza khawat fillah. Punguzeni idadi ya wageni. Kama unataka kusaidia ambao wale hawajiwezi, at least take them food to their homes, give them ration. In that way hakutakuwa na taklif. Na wewe mume pale nyumbani, I know you want to please your family, I know you want to please your friends, but please give your wife that chance to do ibadah on this month of Ramadan. It is very essential for her. It is essential for her nafs, for her to get that growth in herself. As a Muslim, this is a golden chance for her. So please, let us limit the people that come to our homes in the month of Ramadan. In that way, we will spend more time with our ibadah, more time with our children, and in that way, we are going to grow as Muslim, both spiritually and mentally, inshallah. Akhawat fillah, we are going to take a break, and after the break, I'm going to give you more of the mistakes, inshallah, that we make in the Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Karibuni tena katika kipindi chetu, na kabla mapumziko tulikuwa tunaongelea makosa ambayo tunayafanya katika mwezi wa Ramadhan, na nikaguzia kuwa tusiwe ni wenye kuzidisha idadi ya wageni katika nyumba zetu, ili tuwapatie akina mama fursa ya kufanya ibada katika mwezi huu. Na kama tunataka kufuturisha, tuwe ni wenye kutoa sadaka ya chakula kwa organizations that stand and do this kind of jobs, inshallah. Akhawat fillah, kuna kosa nyingine ambalo tunalifanya sisi kama akina mama. Wajua sasa ile kazi imezidi pale nyumbani, mtu atoka kazini ama yule ambaye afanyi kazi, wakuja pale nyumbani, wapata kazi ni mingi, kuna watoto, kuna chakula, kuna yule mume pale nyumbani, maneno yanakuwa mengi sana pale nyumbani. So it gives us a kind of anger in us. Katika hile hali, ukhti fillah, we get irritated. Tunakuwa very irritated because of the workload that we have in the house, and because of the fatigue that we are going through. Unajiona ndio umechoka, uko katika hali ya saum, mambo ni mengi pale, lazima uyafanye. So nafsi inaingia nau'an min al-ghadab, unakuwa ni mtu mwenye hasira, irritated. Jambo kidogo ukifanyiwa unahamaki, unakelele, leta hii, fanya hii, hey. So the whole day you spend it yani kama we mtu ambao umekasirika, hauna raha na hiyo siku ya Ramadhan. Na ikifika usiku utaki kuzungumzisha mtu yote, we ushachoka, sasa we atakalala, unashindwa hata kufanya ibada. Why? Because the whole day your mood has not been fine. So akhawat fillah, katika huu mwezi wa Ramadhan ama siku yako ya Ramadhan, please try as much as possible not to be angry with anyone. Usikasirike na mtu. Try hormones yako ishushe kiasi. Try to be calm on this day, because kila unapohamaki, elewa ni thawabu unajikosesha. Kila unapokosana na mtu wajiingiza katika hali ya dhambi, because Rasul amesema mtu yote anakukasirisha katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu alikuwa anaelewa katika huu mwezi watu ni wenye hasira. A hungry man is an angry man at the end of the day. So unapojipata katika hiyo hali, ukhti fillah, kithirisha katika dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, punguza kazi.
jipunguzie kazi we mwenyewe. Usijipe kazi ambayo wewe mwenyewe wajua hutaweza. Balance yourself at the end of the day. So do the adhkar, listen to Quran, fanya chochote ambacho katika ibada will calm you down. Sawa? So tuache hasira kina mama, tuache hasira katika huu mwezi. Tuwe ni wenye furaha inshallah. Tuifurahie hii fursa Mwenyezi Mungu ametupa. Kosa lingine akina mama na mara mingi sana akina imamu wanaizungumzia katika khutba zao, wanazungumzia pale msikitini, hata maulama wanatuambia ala wa hiya salatu tarawih. Sala ya tarawih akina mama sio lazima kwa mwanamke wa Kiislamu kwenda msikitini kuhudhuria sala ya tarawih. Hii swala ndiyo ni swala nzuri, wapata istimtaa pale unapomsikiza imamu, unaingiwa imani, you enjoy yourself, you know, you find that unaweza sema kwa unapata ile utulivu wa nafsi unapomsikiza imamu anaposoma Qur'ani. Okay, iko na a lot of faida, but at the end of the day you can make that sweet lovely time that you get in Ramadan, you can create it for yourself at home. Sio lazima ukhtifila, usikalifishe nafsi yako, maana pale nyumbani pia wanakuhitaji. Sawa? So you cannot neglect faridha. Hawezi neglect, yani hawezi acha ile ambayo Allah amekufaridhisha ukaenda ukayafanya yale ambayo ni sunna kwako. So tuzingatie. Swala ya mwanamke ni bora zaidi nyumbani kuliko swala yake msikitini, na swala yake chumbani mwake ni bora kuliko swala yake pale in the sitting room or in the lounge area. So ukhti fillah, the more the inner you are in terms of your ibadah or whatever it is that you do the ibadah, the better. So hii maneno ya wanawake kukimbia msikitini for salatu tarawih, please tupunguze akhawat fillah. Katika hii masala ya tarawih, kila mtu anajijua na kila mtu anajua jinsi alivyojipanga ama uzito wa kazi pale nyumbani mwake. So everybody knows better. Wengine wanasema ustadha, wajua sisi tukisali tarawih nyumbani watoto kelele, sijui there's no concentration. So at the end of the day we unajua yani udhuri yako ama sababu yako ya wewe kwenda msikitini. That's between you and your Lord. Lakini what I'm saying is a hukum that is there. It is better for you to pray at home than you going to the mosque. هذا هو الخطأ الذي نحن نفعلها كالنساء إن شاء الله. أختي في الله, kuna kosa ambao sisi tunafanya kama wazazi pale nyumbani, ala wahia ishtiraki al-abna fi hadha shahr. Tunashindwa kuengage our children, hatuwahusishi watoto wetu katika hii ibada ya Ramadhani. Watoto ndio wanakwenda shule, wanaporejea kutoka shule lazima sisi kama wazazi tukae chini na hawa watoto, hata kama ni darsa kidogo, hata kama ni yani kitu kidogo kama nasiha, ama tuwashiriki katika kusoma Qur'ani, ama tushiriki nao katika kuswali faraid, any ibada that is there. Please do it with your children. These are the memories they will create when they grow up about Ramadan. Waarifu Rasul alikuwa anafanya hivi. Kama unaweza chukua sira ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fungueni kitabu ya sira ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waambieni vipi masahaba walikuwa wakilingania hii dini. Kama ni hadithi, waambie hadithi ambayo itawajaza imani ndani ya nyoyo zao. Kama ni Qur'an, wafundishe ama wasikize na wapatie motisha ya kuwa hufadhul Qur'an. Akhawat fillah, this is something that we don't do during the month of Ramadan. All we do is spend hours in the kitchen, hours with our friends, talking things that hata haitusaidi, hours at work, and at the end of the day we neglect these children and we're not able to make them understand the importance of this month, especially the kids that don't go to Islamic schools. Hao ndo wazuri kabisa wa kuwakalisha pale nyumbani ukawaambia. Shida ya sisi ya kina mama, tunawacha masulia, responsibility yote ya hii dini tunawachia wakina walimu. Na walimu, they are not perfect human beings. Masulia haiko kwa mwalimu, masulia na responsibility ni yako wewe mama katika dini. So this is the time to engage our children. Si maneno tu watoto to engage in Eid. Ni Eid tufurahi tu. What about the ibadah? What about the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala? At the end of Ramadan, muulize sasa wewe umefaidika nini katika huu mwezi wa Ramadan? So ukhti fillah, let's engage our children in this holy month of Ramadan and make them be part of it inshallah. Akhawat fillah, kuna kitu ambacho sote tuwafanya, hata mimi nafanya. Na haya makosa yote ambayo ninasema ana lastu baria.
unsih nafsi, najipa mimi nasiha kabla sijakwambia wewe. So we are here both of us to learn. Tuko hapa sote kujirekebisha katika dini. So kuna kitu ambacho tunakifanya kina mama, na hiyo ni kufikiria nguo za Idi. Even before time tushaanza kufikiria watoto watavaa nini, kukimbizana, khale fulani anauza, mama fulani anauza. So you spend your day looking for the best dresses, best clothes for the month of Ramadan, for Eid. Okay. So to spend most of our time looking for what our kids are going to wear only for one day. A lot of time wasting, a lot of money wasting, a lot of, taklif. Hata kufikiria pia ni taklif. Sijasema watoto wetu wasivae, hapana, nataka watoto wetu wavae na wapendeze. Lakini what I'm trying to say is that let us not spend a lot of time. Yani wewe mpaka uende ukaangalie duka 7, 8 hivi ndo roho yako iridhike. Kusema tu kweli, shopping hiyo mall nyingine, kwa mama fulani, kwa binti fulani, until you get that dress. Subhanallah, ukhti fillah, la tudayyi waqtik. Usipoteze wakati wako. Na hasatan tunafanya hii makosa in the last 10 days of Ramadan. Wewe badala ya kupunguza kazi during the day so that you get the energy of standing up for tarawih at your home or tahajjud at your home, wewe watumia energy yote kuzunguka. Ikishafika time warudi tena kupika, ukimaliza kupika tena khalas, you have no energy for qiyamul layl because you have spent it, or because you have spent it looking for the clothes that your kids are going to wear. Yes, you love them. We understand that you love them and you want what's best for them. But I'm going to tell you one thing, ukhti fillah, plan yourself. When you plan better, you're not going to waste any more time. Ukhti fillah, at the end of the day tumeona kwa yale makosa ambayo tunayafanya ni kuwa tuwapoteza wakati mingi. So all that needs a lot of planning, inshallah. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us success so that we can avoid these mistakes in the month of Ramadan. May Allah give us hikmah katika kujipanga nafsi zetu when it comes to Ramadan, when it comes to preparing the iftar, when it comes to ibadah, taking care of our husbands, taking care of our children, and taking care of our home, inshallah. Ukhti fillah, ama kweli mimi nawapenda kwa ajili ya Allah, and that is why I'm here to rectify you and rectify myself in this shahr Ramadan. Kama kuna mahali yote nimekosea, naomba msamaha. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب. Great education prepares learners for life. At Salaam School in Nairobi, South Sea, we enrich the mind through academic excellence, integrated Islamic studies, and crucial technological skills. We have an environment where every student can thrive, and our fun co-curricular activities make your child love the journey. We offer the globally recognized Cambridge IGCSE curriculum. Secure your child's future at Salaam School. Interviews ongoing. Are we in agreement? Are we in agreement? That's the room that cannot be filled. The biggest room in the world is the room for improvement. I remember in 2016, after I started doing dawah, and I had some skills that I can share. One of my brothers is seated in the Masjid. I won't point to him. He held my hand and he took me to Mombasa to train young people to do dawah, of how the skills of
speaking to, convincing a person. And I spoke, mashallah, I spoke very well. Actually, we was joking about it the other day. Spoke very well. Then, as I was coming out, one of the sheikhs, Abu Hamza, he met me outside and he told me, Assalamu alaikum, mashallah, that was, Assalamu alaikum, kaifa anta? Allahu Akbar. At that time, I had not known what kaifa anta is. So, being a person from the ghetto, nileta Kiswahili, I brought in, I told him, mina rudi kesho Nairobi. So, I brought in some Kiswahili. So, it was mixed. So, but then I went and asked, what is kaifa anta? So, I learned when you are told kaifa anta, what you said is, Alhamdulillah. So, I was sorted. Then I came to Nairobi. I remember we had prepared a shoot with some ustada. She called me. She asked me, Hamza, assalamu alaikum. Aina anta? So, I had learned and I said with confidence, Alhamdulillah. I remember the ustada, we didn't speak for like a minute. She laughed. She didn't conceal her laughter. She laughed at me. But for me, it was a challenge. For I said, now, I took it as a challenge. And when I came back to this mosque, at that time, I remember I was reading the Quran with transliteration. Like the Swahili version, you read Bismillah, that is B. But I challenged myself and I said, when I come back, I have to learn Arabic. And when I came back to Masjid Salaam, and I got a chance to live near Masjid Salaam, I took Arabic classes. And in this masjid, I started learning Alif. And in this masjid, a few weeks ago, I sat in the masjid and I read the whole of Juzuama. So it's not, Alhamdulillah, it's not about me. Is there an area that you want to improve? It said, you will be the same person 5 years from now, except for the books you read and the people you meet. And the people that you spend your time with. You will be the same person 5 years from now, except for the books you read and the people that you meet. Imam Abu Hanifa said something amazing. He said, if kings knew the amount of pleasure that we have in knowledge, they would fight us for it. So what is it that we are doing? Young people, brothers seated here, what is it that we are doing to improve ourselves in knowledge? The age we are living in is the age that we have a lot of information in history. That you can have your Android phone and you search, Google, everything and it comes. But since I've started learning Arabic, I'll use a little bit of Arabic so that maybe our teacher Sheikh Isa, may Allah have mercy on him, he tells us, Nahnu umatul ikra wala nakra. Nahnu umatul ikra wala nakra. We are the ummah of reading, but do we read? It is said that if you want to hide something from an African, do what? If you want to hide something from an African, put it in a book. A few months ago, I was reading the biography of Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. And one of the things that caught me is in their area, when Brother Sheikh Akram was talking about the history of Islam, he spoke of the Mongols, the way they were attacking Muslims. So Ibn Taymiyyah, when his village was attacked, the only thing that they carried in a mkokoteni, in a cart, the only thing that they carried was books. And the cart got to a point and it was not going. It stuck and they did sujood and it kept on going. Only books, subhanallah. They left everything. Me and you seated here today. If we were to take the possessions that we have, what will we take? What is it that we will take? So my challenge to you, the challenge to me first and to you, let's get to the habit of reading. Read something that is powerful, something that is informative.
let's get into the habit of asking questions. You know, most of the things that we know today in Islam that Rasulullah taught us, they came from questions that were asked by the Sahaba, isn't it? Someone said, good questions inform, but great questions transform. Good questions inform, but great questions transform. So let's get in the habit of asking questions. In my part, if I would have just asked the Sheikh, sorry Sheikh, I don't know Kaifa Anta, I would have helped myself of embarrassment, isn't it? So what is it that we can learn by asking great questions? Another thing, spend your time with OQP. OQP is only quality people. Spend your time with only quality people. Only quality people does not mean rich people. Does not mean a people of certain class. But it means people who challenge you to be better in your studies, in your ibadah. It means people who bring you closer to Allah. It means people who make you become a better person. You know, someone called Jim Rohn said, if you are friends with 5 idiots, you are the 6th one. If you have 5 friends who are idiots, you are the 6th one. So, who are the friends that we surround ourselves with? Are they people that make us improve? Are they people that make us become better people? You know, today, if you look at these ustads who teach madrasa, you'll see most of their friends, the people that they spend their time with, are ustads who teach madrasa. If you look at people who go to the gym, you'll see most of the time the people that they work with are the people who go to the gym. So who are your friends? Who are the people that you spend your time with? After improvement, the next thing is action. The next thing is action. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At the Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. The next thing is action. Most of us, I know, we've watched the short clip of Sheikh Zahir Mahmoud when he speaks about Ali bin Talib radiallahu anhu in his first khutbah, when he said this ummah need people of action, not people of speaking. We need people, we need as young people, as Muslims, we need to be people of actions. You know, so many people with good ideas plan to start tomorrow. They have very good ideas, but they plan to start tomorrow. And if you go to the cemetery at Langata, you will find, if those people were to speak, how many people do you think are in that grave? People that had planned to start tomorrow. People that went to their grave with very good ideas. How many people? You know, one day a sheikh stood here and said, if you go to Langata, you'll find someone who's your age. You'll find someone who's younger than you. And that's something it stuck. And I actually went there and confirmed that it's true. So what action can we take? What idea do you have?
Someone said, something worth doing is worth doing badly until you can learn to do it right. Something worth doing is worth doing badly until you can learn to do it right. And another person said, to be able to do a thing, you must begin to do it and keep on doing it until the thing is mastered. We need to be brothers and sisters. Myself, this is a reminder to me first. We need to be people of action. If you look at this masjid was built by people just like me, you and I. People who they don't have surplus in income, that they have a lot of money they've put aside. But they are people of action. People who saw a need and decided, this is something that I'll do. And it was one brick at a time, one brick on top of another. And today, we are seated in this masjid. Something else, we need to be people who take responsibility. You know, the world is a world of blame game. No one wants to take responsibility. This thing, a person will say, I'm in this position because of so and so. I'm in this position because of so and so. I teach a group of young people at this masjid on Fridays. It's called a book club, like a mentorship. So every week I give them a challenge. So this week, one of the weeks I gave them a challenge. I told them, go and try your listening skills. Go and try to listen with listen. Don't listen, because so many people listen with the intention to reply. But go and listen with intent. And the next week they came, the first thing I do is I ask them, the challenge that I gave you, how did it go? And this young man, one of them told me, you know, I went and actually started to listen. And I went to listen to my physics class. And he said, when I listened, I started to understand. And I was surprised because at first I thought the teacher did not know how to teach. But when I listened, I found out that the problem is with me. How many of us get to that position? SubhanAllah. That day, I just sat there and I say, these young people, they came here for me to teach them. But this is a lesson that is priceless. Many of us, how many of us get to that position to understand that I'm in this situation, that I got myself here, and I can take myself out of that position. So let's be a people of taking responsibility. A people of that if someone does something to you, ask yourself, what is it that I can change? Because it's a hard task changing yourself. You cannot change another person. Let's be a people of responsibility. The next point is living in service. Living in service is a principle that has helped me in my life. What is it that I can do? The story of Musa, alayhi salam, when he fled from Misri and he got to Madian. What was the first thing that he did? When he got there and sat down and made dua, he saw the two girls. And he went and helped them. Got water for them, and he didn't have any intention, any ill intention. He just helped them. And from that, Musa alayhi salam got a wife and a job. Look at it this way. Today, young people we are complaining of unemployment. But how many people can go to a company and say that, what is it that you do here? I've studied, someone comes to Ilmtv and says, I've studied media, and because I don't have a job, let me just volunteer. Let me give my time. If you are seated here, and maybe you are an employer, if a young man comes to you and says, I have 20 years experience in helping people. I have 20 years experience in making sure that my environment is clean. I have 20 years experience in being honest. But I might not have experience in this job that you do, but given time, I will learn. How many people that can refuse such a young person? How many people? Let's be, it's very easy for someone to come to this masjid
and say, oh, I don't like the windows. Oh, the carpet is very dirty. Oh, it's when you want to see, when you are looking for a reason to be offended, reasons are out there, many. But what if we start being a people of thinking of it this way? What is it that I can do? How can I help you at your workplace? Your colleagues, what is it that you need? How can I help you? They say, how can you be in the business of selling solutions? How can you be in the business of solving problems and not being the problem? Someone said, you can have everything in the world that you want as long as you give enough people what they want. We know Wangari Maathai, the late Wangari Maathai. There's a quote that I love from her. She said, we are called to help we are called to help the earth heal her wounds, and in the process, we heal our own. That we help the earth heal our wounds, and in the process, we heal our own wounds. So my challenge, let's be a people of service, of helping. I remember one day when I was staying with my mom, I was younger in primary school. I came home from school one day and I found my mom. There was a lady, a mad woman in our locality that my mom took home and bathed her and gave her good clothes. And she looked for her relatives. We were very poor, but my mom looked for her relatives and she took her from Nairobi to Western to her relatives. And that's something that stuck with me. My mom is not a Muslim. I pray, I know she'll be watching. Pray for her to become a Muslim. How can we be a people of service? What can we do in this South Sea? It's easy for us to complain, to say, in South Sea there is this and that we don't like. But what can you do? I was watching an interview by Steve Jobs one day, and he said, the thing that you call life, you come to the conclusion that the thing that we call life, that this table, that this masjid, that this laptop was made by people that are not better than you. So what is it in our weakness? What is it that we can do? What service can we do? And after we do this service, the other thing is commitment and consistency. To stay motivated, you need to be committed and consistent. As Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam taught us in a Sahih Hadith, he said, the most beloved of deeds to Allah are those that are done consistently, even if they are small. You know, someone said, one of the challenges or one of the misdeeds of this generation is that we do real exercise for 2 weeks and then we sleep for 2 years. We do real exercise for 2 weeks and then we sleep for 2 years. As the common English proverb says, an apple a day keeps the doctor away. An apple a day. Just think of it. Have you ever thought of it this way? Why not a lorry of apples a year? Great education prepares learners for life. At Salaam School in Nairobi, South Sea, we enrich the mind through academic excellence, integrated Islamic studies, and crucial technological skills. We have an environment where every student can thrive, and our fun co-curricular activities make your child love the journey. We offer the globally recognized Cambridge IGCSE curriculum. Secure your child's future at Salaam School. Interviews ongoing. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
tunamhimidi Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na insha Allah tutakuwa tukipokea maswali yenu na tutayajibu kulingana na yale ambayo tutawezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukianza na swali la kwanza. Na mtoto wa mwezi mmoja na nusu. Sasa nilikuwa nataka kuuliza shehe, kama nikifunga naweza funga na still niendelee kunyonyesha mtoto, kama inaweza nidhuru mimi au mtoto? Mtoto ni mwezi mmoja na nusu na nataka kufunga Ramza na ninafunga at the moment. Sasa nilikuwa nauliza hivi inaweza dhuru mtoto ama iko sawa niendelee na kufunga? Shukran. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mama ambaye ana mtoto wa miezi moja na nusu au mtoto wa umri wowote ule ambayo ni mdogo bado ananyonya, hapa mama ataangalia hali yake. Ikiwa ataweza kufunga na kumnyonyesha yule mtoto kiasi ya kwamba yeye hadhuriki na mtoto hadhuriki, hapo atafunga. Ama ikiwa kutakuwa kuna madhara yoyote kwake au kwa mtoto, basi hapo atafuturu, kwa sababu saum lengo yake si kumdhuru yule mwenye kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, miongoni mwenu yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au ako safarini, basi atalipa masiku ambayo hakuyafunga ikiwa hakuyafunga. Sasa huyu mama ni kama hali yake ni kama ya mgonjwa ambaye anadhurika kwa kufunga. Kama vile mgonjwa hulipa masiku mengine, pia huyu mama atalipa masiku mengine. Naam, Allahu a'lam. Swali nyingine? Swali langu ni hivi kwa shekhe, kama wewe Muislamu na mke wako ambaye ulimuoa sema ni Kristo, kwamba inasemekana kwamba hilo kitabu za muoa, ushafahamu? Hasa nauliza, ikiwa wewe umefunga mwezi wa Ramadhani, yeye ile iftari wa kupikia ambayo wewe wala itakuwa ni halali ama ni haramu? Kwa kuwa nataka sheka nijibu tu, huo mke wangu ambao ni Mkristo, maana imesemekana ile kitabu za muoa, shona hasa yeye ambaye nimemuoa, ile iftari atakayonipikia itakuwa ni sawa, anaweza kula? Ama kuhusu huyu ambaye ameoa mke ambaye si Muislamu, kisha mke huyu anampikia, je, chakula ni halali kwake kula? Naam, chakula chenyewe kikiwa ni halali, basi haijalishwi imepikwa na nani, chakula itabaki kuwa ni halali. Viazi itakuwa ni halali hata ikipikwa na nani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, siku ya leo mambo mazuri ni halali kwenu. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, kwamba chakula cha wale waliopewa kitabu kabla yenu, yani kabla sisi Waislamu kuna wale waliopewa kitabu, wa Kristo na Mayahudi, chakula wanachopika wao ni halali kwetu. Kwa hivyo chakula kitakuwa ni halali na haina mushkila kula ndani ya Ramadhani ama nje ya Ramadhani. Ama chakula chenyewe kikiwa ni haramu, basi ni haramu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Naam, swali nyingine? Sheikh, nilikuwa nauliza kama mtu anaweza swali both tahajjud na duha, ama usiposwali tahajjud unaswali duha in the morning. Shukran. Ama kuhusu swala ya tahajjud na duha kuswaliwa pamoja, tahajjud ni swala ya usiku na duha ni swala ya wakati wa mchana, inaswaliwa baada ya jua kunyanyuka hadi kabla saa katikati ya mchana. Swala hiyo ni ya usiku na ile ni ya mchana. Kwa hivyo mtu anaweza swali tahajjud na bado akaswali duha, ila tu itapatikana kama mtu hakuswali swala ya usiku, basi anaweza akaswali wakati wa duha kwa kukidhi swala ambayo ilimpita wakati wa usiku. Wallahu ta'ala alam. Na hizi swala zote zina fadhila kubwa na watu wajihimize katika kuswali tahajjud na duha. My name is Nura Abdul Qadir. I wanted to ask whether it's okay for someone to proceed with fasting after the vomited. Naam, swali linauliza kuhusu mtu ametapika
na yuafunga. Je, ataendelea na funga ama atafuturu? Ijma ya ulama inasema kwamba yule yeyote atakayejitapisha basi huyo huwa amefuturu. Kwa hivyo ijma, kila mwanachuoni ambaye kauli yake inasikika katika Uislamu amelisema katika swala hili kwamba itavunja saumu. Kwa hivyo saumu itavunjika. Ama kutapika tu bila ya kujilazimisha yenyewe, chakula ikatoka kwa bila wewe, bila khiari ya mtu, basi hapo huwa haivunji saumu. Allahu ta'ala alam. So I wanted to ask whether you can pray tahajjud and qiyam in tarawih together, since they're both referred to as qiyamul layl. Kuswali tahajjud na tarawih pamoja kama inaruhusiwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema salatu layli matna matna, swala za usiku uswaliwa raka mbili mbili. Fahida khashi alfajr, akiona kwamba asubuhi inaenda kukaribia, basi falyusalli rak'atan wahidan, basi wahidatan fa innaha tutiru lahu ma qad salla. Usiku mtu ataswali raka mbili mbili hadi akiona kwamba alfajiri imekaribia, basi aswali rakaa moja. Kwa hivyo ndani ya Ramadhani watu uswali tarawih, na tarawih hii swala inaweza swaliwa kuanzia baada al-isha mpaka asubuhi, kama ilivyopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba kuna siku aliswali swala ya tarawih mpaka ikafika karibu watu wakose daku, kumaanisha inajuzu kuswali tarawih kuanzia mwanzo wa usiku mpaka mwisho wa usiku ambapo uswaliwa swala ya tahajjud, na yote insha Allah itakuwa inakubalika kuswaliwa kwa wakati mmoja. Allahu ta'ala alam. Nauliza swali kwamba vitu gani ambayo mtu anafaa kufanya wakati wa mwezi tukufu wa Ramadhani, katika mwanamke akishajifungua, nini aweza kufanya na unaweza kaaje na jirani zako vile watakikana? Napenda kujua. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho ya kiyama, basi mtu kama huyu amkirimu jirani yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema pia, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi Jibril alikuwa akiniletea wasia kila saa kukaa vizuri na jirani, mpaka nikafikiria huenda akaniambia sasa hata jirani yako ukifa mali yako itaenda kwa jirani. Hii yote inaonyesha umuhimu wa mtu kuwa na jirani na kukaa naye kwa wema. Na kuna msemo wa zamani unasema aljaru qabla ad-dar, yani wewe kabla uchague nyumba utakayoishi, tizama majirani ambao wako karibu na wewe. Kwa hivyo mtu akae na watu wazuri na akae na watu kwa uzuri. Hii ndio mwelekezo wa Uislamu. Kumuuliza shehe, nataka kuswali na maziwa ya matiti imemwagika kidogo, naweza swali na hiyo maziwa ama? Kuswali na nguo iliyomwagikiwa na maziwa si najisi. Kwa hivyo mtu akiswali na nguo iliyomwagikiwa na maziwa, labda mama kama huyu ambaye anamnyonyesha mtoto wake, basi maziwa huwa si najisi. Kwa hivyo haitokuwa ni sababu ya yeye kubadilisha zile nguo, isipokuwa kama akitaka kubadilisha kwa khiari yake. Lakini akiswali na nguo, swala yake itakuwa ni sahihi, kwa sababu maziwa sio najisi. Naonanga watu wengi huwa wanasema ati ukaenda kinyozi kwenda kunyolewa, sasa unyolewe na wembe. Kwa accidentally wembe imekupata ukakatwa kichwa, sasa ukatoka na damu. Tuulize swali, hiyo Ramadhani yako iko ama bado? Mtu ambaye ameenda kinyozi akakatwa na wembe, kutokwa na damu sehemu yoyote, kukatwa na wembe kichwani, kwenye mkono au sehemu yoyote, si miongoni mwa sababu ambayo inavunja saumu. Ikhtilafu iko katika kuumika, yani ile bloodletting, mtu anajikata kisha anatoa damu nyingi, hiyo ndio huenda ikavunja saumu. Lakini damu kidogo, hiyo haivunji saumu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wenye kusikia mambo na kufuata. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Ọmọ mi, ayọ̀ mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi fún mi. You are a blessing, not a lesson. I can't wait for you to call me daddy. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. I feel so lucky that I got you. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back again to our program on parenting. My name is Riziki Ahmed from Hidayah Timeless. This is a program where we talk on parenting, our roles as parents, and ways in which we can help our children transit through life, and how we can help our children through any challenges that they may be facing as parents. So last time we were talking about children who are using any form of substance, or children whom we suspect could be using any form of substance. And most of the time, these children are usually the ones at adolescent stage, where they are more likely to try out stuff, where they are more impulsive, and where at times they are more rebellious. So this is the time that we will notice some changes in them. And I described changes that we should take note of, and once we notice and we have checked and looked and seen that they are consistent and they are all adding up, then we can start coming to a conclusion that maybe this child is using a substance. At this point, we might not know which substance they are using, but we might have our suspicions. If it is something like alcohol, we will have noticed the smell of alcohol, or them having hangovers, or even tripping over, or even staggering. If it is something like marijuana, maybe we have not yet noted what exactly. Maybe it's something else. We are not really sure. But this is the point where we say that we now need to have a candid talk with them. That's what we said. Once we are sure that we have something we can bring out and talk about. So we are going to talk about what is addiction. So when we talk about addiction, what exactly is addiction? What do we do when we are very sure there have been done an assessment, there has been found the substance in their blood, we are sure they are using something? I know it sounds very scary for any parent. I know it's not the best place to be for any parent, but the most important thing to know is that we can seek professional help and see how much we can help and where we can come in and help our children. So once we know what substance it is, they'll go through what we call now the behavior change program, where we now work on changing their behavior, and also maybe have to go through detox. And all this, we will explain what a detox is, what happens if they are being taken to a rehabilitation center, what will happen in the rehab center, what we expect from the rehab center, what are the rates of success for these children once they go to a rehab center, and how do we put them back into the community. So these are all the issues that we'll be discussing in today's program. So kindly sit back, let's talk about this addiction and how we can beat it. So once we are sure my child is addicted, what next? So today I want to start by defining what is addiction.
because we use it a lot. We hear of drug addicts, we use the word addict. We talk about phone addict, but what is a drug addict? So anytime that we are saying somebody is addicted to substance, what we are actually calling it is like, when we define it as a chronic recurring brain disease. Chronic recurring brain disease. Why are we calling it a chronic recurring? The most important thing to remember is that once somebody is been assessed and have been found to have an addiction, we never say that they are fully recovered. We call them recovering. Why do we call them recovering? Because it is very easy for somebody to relapse. And once they relapse, we start that thing all over again. So the program starts all over again. So relapse is a real, and that is why it's called a recurring brain disease. So the most important point I want to push across is that it is a brain disease. So once somebody has addiction, we call it a brain disease. The disease is now sick. This is somebody who will just not say we will treat by just talking. This is an illness that now needs to be treated, which is characterized by compulsive substance seeking and use behavior. Substance seeking is they will use all their time, every waking moment they are thinking about the substance. When they wake up, they're thinking about where to get it. So their entire time is spent thinking about this substance and where to get it and how to get it. So their whole time they will not live a normal life. They cannot go to work like any other person. They will not go to school like any other person. Their brain is just engulfed with this substance. So when they wake up, they won't know where they are going to get it. So their behavior is just of seeking this substance. And this is despite the substance having harmful consequences. So it's not that they don't feel the harm, they feel the harm. But because it is now a disease, it is no longer within their control. It is no longer something they can control. So that's the time that it becomes our problem, because we are the people noticing that there is a problem. So we, the family, we, the community, now notice there is a problem here. This person spends his entire time thinking about how to get this substance, where to get the substance. And this is the time when we see somebody who is doing very risky behavior. We might see somebody stealing a mobile phone on a very busy street, and once they get caught, they are beaten up. When you go to the next street, you'll find the same person again trying to steal another phone. So you start wondering, is this person suicidal? This person is not suicidal. That is what I'm calling addiction, where now they are into the substance seeking behavior. They'll seek for the substance in whatever circumstance, even if it means them dying in the process. They cannot do without it. So that is what we call addiction. So once somebody gets to that level, it is no longer a secret. It is something we are all noticing. It is something where we now know this person needs change. This person needs help. And that is where now we step in as a family and now seek professional help for this person. Now, this person will not be willing or will not be in a position to understand that they are having a problem. So this is the time it is very important to seek professional help. Let them see a counselor, let them see a psychologist, somebody who will bring it to their knowledge that what is happening is something dangerous. They are treading on very dangerous grounds, and this is where we go through what we call a change of behavior program. In this change of behavior program, we start by what we call a pre-contemplation stage. This is the stage where this person is not aware that what they're engaging in is harmful. They don't think they have a problem. So when they are working with a psychologist or with a counselor, it's trying to bring them to understand that this is a problem. It's affecting their life. It's affecting their relationships. If they are in school, they are not performing. If they are working, they are not working well. They are having interpersonal problems with everybody around them. So it is trying to bring it to their awareness that actually there is a problem here. So pre-contemplation, they are not aware. We are trying to bring them to understand there is a problem. So with the same counselor, they go on to the next stage, which will be the contemplation.
They have now understood they have a problem. Now they are contemplating change. Now they know there is a problem. What can I do about it? So they are explained to what are the different ways. They are talked to about maybe going to a rehab, or even maybe outside treatment if it is not so severe. They are talked to about how it is done. They are explained what will happen, what to expect, how to go about it. So now they are in their contemplation. Then we have the place where they now start preparation. The preparation stage is where now we are preparing to start this behavior change. We are preparing them either to go into a rehab. We are preparing them to start treatment. We are preparing them to go to the next level where they now accept they have a problem and they are going to start some form of treatment. So that is the preparation stage where now they are ready. They know what they are getting into. They know what to expect. They know what will happen. We are not hiding anything from them, and we are being very real and very supportive of them. After that, they go to the action stage. That's where now we start working. If it's the detox, they are having the detox. They're having their therapy sessions, and they're going through everything. And then we go through the maintenance stage. Maintenance stage means we all come on board as a family, as a community, and help this person maintain their stoppage of this substance use. And then after that, we say there could be relapse. Relapse is the last stage. If there is a relapse, we start that again, the process all over again. And at times, they might not relapse for years. At times, they might never relapse. But it's a reality that could happen. So as I'm talking, I'm sure somebody is wondering, so once I know my child has a problem, is that what I'm going to go through? That might not be what you're going to go through. It will depend on the severity of the illness. It will depend on what substance they are using and how far gone they are and what help they will need. So the most important thing as a parent is first to agree, I have seen there is a problem. I need to have my child checked. I need my child assessed. So this is a time you can go to any professional, a psychologist or a psychiatrist or somebody who works with addiction. Let them now do an assessment. We have assessments where we do check through their urine what substance is in their bloods, and we can tell now this is the substance that they are using. We are very, very sure. And at times it's not one substance, it could be more than one substance. So once we know what substance it is easy now to start on the working. So once they have gone through the counseling, the counselor has known what substance they are using. They have gone through their therapy, they are ready to start the treatment. Maybe they'll be advised to go to a rehab. So we choose the rehab that we want to take them. Alhamdulillah, now we have rehabs that are run on Islamic principles. They are not many, but we have a few. So if we are lucky, we can take them to such rehabs. If we are not lucky, we can take them to any other rehab. But the most important thing is that we are there to support them. It is very important to note that rehab is not cheap. They are quite expensive. But Alhamdulillah, we now have NHIF covering some of these rehabs. So if we have NHIF cover, it's possible to get the child into a rehab. We have a rehab at Madare Hospital, which is actually like the cheapest rehab. And it is run very well. It is a rehab like any other rehab. So the child can still get help from any of the rehabs that are available. So we cannot say that I don't have money to help this child. We can actually work with them. So in the rehab, what happens? I'm sure we are wondering, okay, I'll take my child to a rehab, so what will happen there? In the rehab, we have a psychiatrist who will be in charge of your child. We have the therapist, the psychologist or the counselor who works with this child on this addiction. Remember, we have said it is a disease. And at the same place, we will now have family therapy. So we have the psychiatrist who will be the one doing the detox. Once they know what substance this child is using, they need to remove the substance from their system. So they have to be done a detox. This is done strictly under a psychiatrist because this is something that can cause death if not done the way it should be, or can cause harm. So they need to be detoxified of the substance.
Once they are clean, then we start working on the therapy, on maintaining them, on remaining clean and not using this substance. Now we want to look at why are they using this substance. So we cannot remove the substance without putting in something else. So most of the time we say people use a substance because they are self-medicating. Maybe they're running away from a problem. Maybe they wanted to raise their self-esteem. Maybe they wanted to fit in with the others by raising their esteem. So this is the time we are looking at why did they start using this substance. Exploration with the psychotherapist to find out why are they using this substance. And it is sad to note that most times they are very good reasons. Divorce, like we talked about last time, could be a reason why they've started engaging in a substance. Domestic violence in the home could be a reason why they are using the substance. Sexual abuse and neglect could be a reason why they are using the substance. So there are very many reasons that can lead to this, and these are the issues that are addressed by the psychologist in the rehab. So they go through the therapy to discuss these things. We have what we call group therapy in a rehab. In the group therapy, they work as a group. They all sit and talk about their addiction. They are taken through the stages of healing, and every time they do the group therapy, they gain something from the others and from their own selves. They are also able to start expressing their feelings about what they feel about it to a larger group, which makes it easier for them even to come out and not feel uncomfortable but when they are back in the community. Then we have what we call a family therapy. Family therapy, we bring in the family, immediate family. We need to know who is the enabler. An enabler is somebody who has been enabling them to continue with this addiction. Is it the person who has been giving them the money? Is it the person who has been giving them the time or the resources to get into this addiction? Is this the person who has been maybe trying to make others understand that there's no problem? So we work with the family and try and find out who is the enabler, find out who are they able to deal with, associate with, to help them stop this habit. So the family therapy is very important. So as we go for a short break, I want us to sit and think about our community and addiction and how we can working on finishing off this addiction within our community and helping those who are already addicted, remembering that they will never stop being part of our community. They are still part of us. So inshallah, get yourself a drink as we come back, or settle down somewhere, and we'll soon be back. So as we go for the break, let's think about what I've just talked about. Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our program on parenting. And today we were discussing addiction, and we said that it can happen to anybody. At times, some problems look like they can never happen to us. Unfortunately, at times they do knock and come in and into our homes. So when this happens, we said we don't panic. We remember that help can be sought,
and that we can help this person. So the most important thing is to try and be there for them, try and seek help, and always remember that they are always going to be a part of us, and that we love them, and that only what we hate is the habit and the disease. It's not them that we hate. So in the last episode, like when we were discussing, we talked about what happens when they go into a rehab. And we have said that the first thing is they'll meet the psychiatrist. The psychiatrist will do an assessment or will find out what substance they are using. Is it one substance? Is it more than one substance? And then the psychiatrist will do what we call detoxification. So removing the substance from their blood, which might take some time, because if it is one substance or more than one substance, we want to clean them out, make sure they are very clean. I know when we talk about detox, some people get jitters, because we used to have what we call cold turkey, which was a very painful way of helping people stop using substance. But alhamdulillah, now we have better drugs, we have better ways of doing it, where people don't have to go through all that pain of cold turkey, which was a very painful thing, which used to make most people fear even kicking the habit. So alhamdulillah, now we have better medication for doing it, and it is less painful. So once they have started the detox, we are now doing intensive therapy. We are having a lot of intensive counseling like we talked about, and we are having group therapy, and on top of that we are also having the family therapy. So what is family therapy? Is where we are bringing in the family. Like I talked about, we are finding out who is the enabler. We are finding out who is the support person this person can lean on during this time. And we are also looking at the family dynamics. We are looking at what could have led this person to take this substance, and is this family willing to support this person to stop taking the substance. So the family is brought in and they become a part of the treatment. So the family is part of the treatment plan. So we don't take somebody to a rehab and we take off. No, we are part of the treatment plan. We have to be fully engaged, and we have to remind them that we are there for them, we love them, and we want them healed to come back and continue with their normal lives. So we as parents, we have to be actively engaged. So we are not going to run away from it. We are going to accept it as something that needs a lot of sabr, something that we are going to also be doing lots of dua for them, and also working on our own sabr on it, because it's not something easy. So alhamdulillah, we work on that and see the way forward, and alhamdulillah, there is treatment. So once they are ready to leave the rehab, it could take them months, it could take them 2 months, 3 months, or even 6 months to be ready to leave the rehab. When they are about to leave the rehab, they are going back out to the community. Is this community willing to take them back? Have they become the bad people of the community? Are they become the child we don't want anymore in the family? And we always make a mistake of now maybe labeling them. And at times it is very easy for the father to blame the mother. It is very easy for the mother to blame the mother. It's very easy to try and blame friends. I think the most important thing is to own the problem and say our child has a problem. It's not the mother who is to blame. It's not the father who is to blame. We have this problem. Now we need to seek a way forward. So once they are leaving the rehab, they're coming back home. They're coming back to our home. We know there could be things that could trigger, but within the time that they've been in the rehab, they have worked on all this. They have been taught coping skills. They have learned new skills of keeping away. They've learned how to manage themselves. They come out with lots and lots of skills, which now we, the family, need to enhance and validate them as people who are willing to change. Be there to help them in their new steps. These are baby steps they are making. So we are there to hold their hands and teach them how to walk again. So it's not easy. It's not an easy journey, and it's not easy on them. It's not easy on the family. It's not even easy on the pocket. So it is something that we as a community need to look into. How can we help these families also cope with this? And we should not stigmatize this person.
And the most important thing I need to remind us again, we have said addiction is a disease. They are not pretending, they are not acting out. That was a disease. And we are helping them now recover from the disease. So now when they come back home, how should we behave in the home? We are trying to normalize the home as much as possible. We are going to try and normalize their being back in the home as much as we can. We are not going to treat them as lepers. We are not going to keep away from them. We are not going to keep reminding them how much money we spend when they were in the rehab. I always say that mental illness is a disease like any other disease. They have a brain disease. If they had cancer, we would treat them and we would not keep telling them, you know, we spend a bill of 1.2 million on you. No, we would not. So the same way, let us try and help them keep this habit by not reminding them. The more stressed they are, the more likely they're more to be triggered. We need to keep away the friends who they were doing this habit with, because when they meet such friends, it's very easy for them to be triggered. They need to keep away from the places where they were using the substance. So at times, even a change of environment would do them a world of good. So it's up to us to think what will work best for them, what will work best for our family. And then they will continue with their therapy sessions. They will keep going back and they will keep working on themselves. And at this time, we look at, even when they're in the therapy sessions, we also bring in the religious aspect. We bring in the deen as a form of helping them to build resilience. The more they are prayerful, they're doing their 5 salat in the mosque, they're fasting Monday, Thursday, they're trying to fast the white days, they are trying to do more ibadah, they're doing more adkar, they're more engaged in da'wah, they're more engaged in Muslim activities. It's easier for them to be busy and to feel more closer to Allah, which will also help them to stay away from this substance. So the whole time we are working on this wholesome person, we are working on their spirituality as much as we are working on the home front and as much as we are working from the hospital or from the rehab. So everything has to be put into place to help this person heal. So we, the family, are going to help them in all this so that this person can actually heal and move on with their lives. And then the community. Can we stop labeling? That is so and so ambaye alikuwa anatumia madawa. That is so and so ambaye yuko hivi na hivi. The more we label them, the more we trigger them back to using the substance. So we take them back and accept them fully. Once they are willing to change, let us accept them, let us love them, let us look at what are their strengths, work with their strengths and not keep harping on the weaknesses. And this is a disease that can happen to anybody. It can happen in any family. And there is no bad family that will have a child who uses a substance. Even the best of families can have a child who will use a substance. So the most important thing is to accept this has happened and seek help. What is the way forward and work on it. Accept it and move on. Do we need to feel embarrassed? We don't need to feel embarrassed. We need to accept it as a problem, a challenge that we surely can overcome. So the most important thing is to understand that these are things that we can work on. And we as a community also need to look at who are these people who are selling this substance to our children. Who are these people who bring the substance closer to our children? We as a community, what can we do about reduction of this substance, availability of the substance? And it is very sad that there's a time we had a talk with policemen who were explaining to us about the narcotics that they're arresting people with. And I remember they came in with sim-sim. Sim-sim, the normal sim-sim that we eat. And it was very sad that a lady was caught outside a school selling sim-sim, the round ones that we love eating, that are very nice and kids love. And inside it had marijuana. So it had been mixed with marijuana. So what happens is that these kids will eat the sim-sim, they'll feel a bit high, they'll feel nice, so tomorrow they'll go buy from the same lady again. And then they get addicted because they keep buying it from this person, and it's easier for them now to even transit to another drug. So the people that we have around our school compounds, can we always make sure of what they are selling?
some of these kiosks we have, they're the very places where they will be selling the same drugs. Any strangers we see within our community that we are not sure of what they do, we need to find out. So the most important thing is to realize that these drugs are readily available, and a sachet of heroin can go for as much as something like 200 shillings or even 150. So anybody can purchase it. So it's important that we educate ourselves on what are the substances that are in the market, how do they look like, how do they smell like, so that if you see anything suspicious, you are able to note it early and you are able to talk about it. Then do I have a role as a parent to educate my children on substance? Yes, I do. Unfortunately, most times the discussion on substance is only done in school. We never ever sit down with our children and have a discussion on substance. It is very important we sit down with our children, explain to them what are these substances and how harmful they are. Something like Mira, something like Mogoka, we take it for granted, but these children see our relatives using them. So as a parent, let's start the discussion on substance, talk about it, explain that it is not easy to treat an addiction, and explain that at times it only needs one trial to become an addict. So we explain to these children that at times you might think that it is something you'll take once and twice and 3 times before you get addicted, but it can only be that first time you tried, and that very first time you tried, you got addicted. So can we have a conversation in our homes on substance use? Can we talk about the substance? Can we talk about the dangers? And can we be friendly so that our children can tell us anytime they get in touch with anybody who is using substance or anybody who is trying to engage them into substance use? So that is where we are going to end our program for today. So in case we have anybody who has noticed any of these things, please feel free to seek help and follow the steps that we have explained. And remember that it is something that can be worked on, and it is not something that we say we are done and this is the end of it. No, we can always have hope and work on it. So until next time, this is Riziki. So next time we'll continue with our program on parenting. We'll discuss on more issues that touch on us as parents. Until next time, it's goodbye from me. Ọmọ mi, ayọ̀ mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi fún mi. You are a blessing, not a lesson. I can't wait for you to call me daddy. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. I feel so lucky that I got you. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Great education prepares learners for life. At Salaam School in Nairobi, South Sea, we enrich the mind through academic excellence, integrated Islamic studies, and crucial technological skills. We have an environment where every student can thrive, and our fun co-curricular activities make your child love the journey. We offer the globally recognized Cambridge IGCSE curriculum. Secure your child's future at Salaam School. Interviews ongoing. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unajisikiaje leo ndugu yangu? Nisikia niko salama. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu hutumia njia nyingi kuongoza watu kwa dini yake. Na hiyo story yako is very unique and emotional. Mwenyezi Mungu alitumia sabuni, maji na ndoo ama ni besheni ukiwa jela. Ndio, Mwenyezi Mungu alitumia sabuni, besheni na maji nikiwa jela kuingia Uislamu. Kukuongoza katika. So hiyo tutaongelea kwa kina baadaye. Lakini
Kwanza tuambie ule mtu anakuona mara ya kwanza, wewe ni nani, umegrow up wapi? Mimi naitwa Ali Adaka. Nimegrow Western mahali panaitwa Vihiga, Mnoywa. Naam. Uniambia maisha ilikuwaje ukigrow up? Maisha ilikuwa ngumu sana juu mimi nimelelewa na nyanya yangu. Nyanya yangu ndiye alinilea mpaka nikakuwa mtu mzima. Kujua mamangu nilimjua nikiwa mtu mzima tu. Mtoto wewe ni grandmother's son. Anyway, so umeniambia ulikuja baada ya maisha uliachia shule class 7. Kwa maisha ilikuwa ngumu. Kwa ulikuja Nairobi mwaka gani na ulikuja kufanya nini Nairobi? Nilikuja Nairobi mwaka 2007. Nilitiwa na kazini yangu kazi ya hoteli. Nikakuja mashallah nikapata kazi ya hoteli nikafanya. Lakini baada hapo post election ikakuja. Kazi kaniishia. Kwa sasa sina kazi, ni mtu tu vibarua, mjengo kidogo. Paka 2019 nikifanya tu vibarua. 2019 ndio sasa life yako iliturn. Ndio life ikaturn. Alhamdulillah. Life kanibadilikia. Life kanibadilikia nikiwa jela. Okay. So before umeshataja jela, kabla tufike hapo jela, hebu tueleze hiyo siku. Kwanza unakumbuka ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe yenye ulishikwa? Nakumbuka ilikuwa tarehe ilikuwa tarehe 21 Januari 2019. Hebu tueleze ulikuwa unatoka wapi? Ulikuwa unaenda wapi? Nini ilifanya ushikwe? Nilichukua matatu kutoka Kangemi nikienda Kenyatta kuona anko yangu alikuwa mgonjwa. Ile matatu nilipanda haikuwa na mkanda. Na tukasimamishwa na maaskari. Mkanda ni safety belt? Yes, self belt. Kusimamishwa na maaskari nikashikwa. Na kosa hiki pia ni kitu mbaya, nikakuwa mbishi sana. Nikasema hii gari ndio ina mshipi. Wakaniuliza mbona uliingia gari ukijua ina mshipi? Na sikujua ni makosa. Sasa walitaka kitu kidogo na mimi nikaona hapana, sina kitu. Nikaanza kubishana nao, wakaniambia basi tuongelelea mbele. Kidogo nikashtuka niko mahakama. Na walitaka pesa ngapi? Walikuwa wanataka 500. Na wewe ulibishana kwa sababu kabisa huko nayo? Sikuwa nayo. Nauli tu ndio nilikuwa nayo. Sasa nilikuwa naona nauli yangu nikisema niwape. Na nyumbani pia sijawaacha wako vizuri na naenda kuona mgonjwa. Sasa ukashikwa? Nikashikwa. Ukajipata mahakamani? Nijipata mahakamani. Mara yangu ya kwanza. Hata sijui nitafanya aje. Tukiwaongea kwa barabara nilikuwa naiona ni easy. Sasa wakati nilifika mahakamani ndio nikajua kumbe ni kugumu. Sasa ndio wakasomea mashtaka. Nikakataa. Jaji akaniambia toa defense yako. Nikamwambia mimi nilipanda gari na hiyo gari haikuwa na self belt. Akaniambia unajua ni makosa kupanda gari yenye haina self belt. Nikakubali najua ni makosa. Na mbona ulipanda gari ukijua ina self belt? Ndio hapo akanihukumu. Akanifunga mwaka mmoja na akanipiga faini ya 20,000. Ndio safari yangu ikaanza, nikajipata industry nikalala siku moja. Transfer ikakuja nikajipata niko Nairobi West. Hata sikuwahi fika Nairobi West, hata sikuwahi enda hiyo Nairobi West. Niko nashindwa tu niko wapi. Kukaa kidogo. Baada ya siku 2 wakakuja wakasema wale wageni wamekuja. Wakuje wajulishe watu wao. Wameshikwa wako hapa. Kabla tufike hapo, umeshikwa na ukabishana na polisi sababu umefika mahakamani kwa sababu huko na hongo ya 500. Kenya kawaida watu wamezoea nikishikwa hadi kesi kwa mingi natoa 500. Wewe huko na hiyo 500. Sikuwa nayo. Umefika hapa umepigwa fine ya 20,000 ama kifungo ya mwaka mmoja. Hiyo pesa ulikuwa na mali pa hiyo pesa inaweza toka? Kwa upande wangu nilifikiria familia yangu itanisaidia.
Juu wakati niliongea na mamangu mzazi akasema hawezi. Akasema ataongea na aunti yangu anisaidie. Kuongea na aunti yangu alikuja. Akanipata tukaongea, nikamuelezea venye ilikuwa. Wakati alisikia ni 20,000 alishtuka, akaona ni pesa mingi, lakini yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kunisaidia. Kabla hiyo tutarudia hiyo baadaye. Mara yako wewe tukiongea, mashallah unakaa jamaa, uko na heshima, umekuwa law abiding citizen, yani mwananchi ambaye anafuata sheria, ushiki mali ya mtu, upigani na mtu, unataka tu ukae vizuri. Umejipata jela for the first time. Ilikuwa aje? Ilikuwa shock kama ilikuwa, yani nataka hiyo reaction, umejipata jela, ilikuwa vipi? Ilikuwa mtihani sana. Kwangu ilikuwa mtihani kwa sababu sijaingia jela. Na ni mahali pageni kwangu. Sina mtu huko najua, nakutana na watu. Na mimi nilikuwa najua jela ni kwa watu wabaya. Sasa hata nina wasiwasi tu, hao watanifanya aje. Ilikuwa ngumu. Sasa kujipata huko, ikakuwa lazima jela kuna masharti. Ukiingia unapewa masharti maandiko kwa ukuta. Zaidi masharti kubwa, heshimu maombi na heshimu hesabu. Hiyo ni masharti kubwa sana, na usafi. Na mimi nikiwa mgeni huko, sikuwa na kitu chochote kinaweza fanya usafi kwangu. Nikaingia jela, nikapata dini iko. Mimi nilikuwa Mkristo wakati huo. Nikapata pastor na ubiri, akaitisha wale wageni wamekuja na ni Wakristo, tunawakaribisha. Nikatoa ushuhuda, nikawaambia nimetoka mahali fulani, mimi ni mtu fulani. Baada ya kanisa ikakuwa sasa tuoge. Kaona sasa ule mtu anaweza nipa usaidizi ni pastor mwenye amenikaribisha. Kuendea pastor kumuomba sabuni na besheni nikaoge, alinikataza, akaniambia hii ni jela ndugu yangu, watu ujipanga. Kashindwa sasa nitafanyaje mimi. Na hapo hivyo kulikuwa na jirani yake alikuwa Muislamu. Baadaye akaniita akaniambia, kijana kuja, ulikuwa unataka kusaidia nini? Nikamwambia mimi ni mgeni na sina besheni na sabuni. Akaniambia mimi nitakusaidia kwa leo maji ya besheni na sabuni nitakupea uweke. Ujiwekee mzuri sabuni yako, juu hapa jela watu huiba sabuni. Na kuanzia leo ukitaka kuoga kuja ukachukue hii ndoo yangu. Ukipata na maji tumia, alafu rejesha na maji. Ndugu Muislamu akanikaribisha mzuri sana, hata nikafurahia kuliko ndugu yangu Mkristo. Hapa ulikuwa umekaa siku ngapi? Ulikuwa umekaa jela siku ngapi? Siku 2. Sasa nilikuwa nimepigwa transfer Nairobi West, sasa ni siku yangu ya 2. Ndio tutarudi kwa hiyo story venye huyo jamaa alikusaidia. Wewe umefika jela, umekaa siku 2 Nairobi West. Na umeniambia wewe ulikuwa unafikiria familia yako watafanya nini, watakutoa. Wewe ulikuwa una hope, ulikuwa unafikiria labda unaweza kukaa muda gani? Ulikuwa 20,000 tu watu nyumbani wakichanga changa, ama ulikuwa kwa nini ilikuwa kwa mind yako? Ulikuwa unaona utakaa muda mrefu ama utakaa tu muda mchache na utoke? Kwa akili yangu nilikuwa nafikiria nikikaa muda mrefu sana itakuwa miezi 3. Naona ni miezi 3 watakuwa wamepata hiyo pesa. Lakini nilishtuka, nilikaa miezi 6. Miezi 6. Sababu ya 20,000. Kwa makosa na hujapiga mtu, makosa tu kidogo ambaye watu wanafanya kawaida tu. Hiyo ilifanya kwanza maisha ya pale jela ni vipi? Inakufanya unajisikiaje wewe pale jela? Mtu anakuambia wewe, walikuwa kwa mfano wakikuongelesha, wanakuongelesha na heshima ama wanakuongelesha vipi? Yaani maisha ya pale iko vipi? Nataka utuelezee pale ndani kwa jela. Maisha iko vipi? Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu sana kwa jela. Zaidi ukawa umefunga kifungo ndogo unaitwa msonga. Sasa ukiwa mgeni uji msongani kusema nini? Wakikuona wanakwambia, "Wewe umefungwa muda gani?" "Umefungwa miezi 8, nimefungwa mwaka." "Wewe ni msongareli." Yaani inamaanisha wewe ni wa kuja na kwenda. Sasa hao wanakutenga wewe.
wanakuchukua yani kama wewe si mfungwa kama wengine, na ila mko wafungwa. Juu hata malazi hamtashia nao malazi. Hao wale wakifungwa mrefu wanalala kwa kitanda, wewe unalala kwa sakafu. Ni ngumu sana. Nguo pia ni shida. Takana uoge, nguo zako zikuwe safi. Sasa ukitaka kuoga unatoa nguo unafua, uoge, alafu rudi uvae nguo ikiwa baridi. Hiyo nguo moja tu? Hiyo nguo moja. Unapoa nguo moja? Nguo moja. Itakaukia kwa mwili. Na alafu unalala kwa baridi? Unalala chini. Na haifanyi labda mtu anakuwa mgonjwa na hawajali? Hawajali, juu ni mfungwa. Wanasema unarekebishwa kwa haki. Ndio usiwahi karudia maisha makosa yenye ulifanya. Ukikumbuka huko unaona sitaki huko, sitaki kufanya makosa. Hawajali kabisa. Watu ugonjeka. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ulinda wafungwa. Mwenyezi Mungu ulinda wafungwa sana. Ukiwa pale Ali, ukiwa pale ndani, unajua mtu akiwa hapa nje unafeel wewe ni binadamu. At least hata ukitembea unafeel yani mtu unaweza ona mtu akitembea pale ndani unafeel aje kama binadamu. Unafeel unaona tu ni kama wewe hauna worth kwa hii dunia, wewe tu ni kitu kama takataka. Ama unafeel aje ukiwa pale ndani? Unafeel mbaya sana. Kuwa uhuru ni kitu mzuri sana. Kuwa raia ni kitu mzuri sana. Hata kama hauna, hata kama utalala njaa, lakini uko free. Ni kitu mzuri na kuliko ufungiwe mahali. Ali, swali moja tumeenda sana, ningefanya kuuliza huko nyuma. Wewe umefungwa, umeshikwa, pelekwa mahakamani, umefungwa. Zimefanyika haraka sana. In 2 days uko mahakamani. Watu wengi hata wanakaa kwa station, remand inda. Familia yako, ulikuwa na simu yenye uliwapigia, labda utaweza kutueleza uko na bibi, uliwapigia ukawaambia nimeshikwa ama ilikuwa vipi? Niko na bibi na watoto 4. Na nikishikwa tarehe 21 niliacha kama mke wangu amejifungua mtoto tarehe 17. Kwa mtoto alikuwa na siku ngapi? Alikuwa 6. Siku 5. Subhanallah. Alikuwa mchanga sana. 5 days. Alafu ukashikwa. Na nashikwa. Na kitu ya ajabu mke wangu hakuwa na simu. Mimi ndo nilikuwa na simu peke yangu. Sasa singemjulisha mke wangu. Ilibidi nipigie mamangu mashambani. Ndio mamangu apigie kazini yangu aenda aambie mke wangu nimeshikwa. Alishtuka sana. Na mtoto wa siku 5. Na mtoto wa siku 5. Kuanzia wapi? Na nikitoka kwa nyumba sijamwachia chochote. Subhanallah. Nimetoka tu hivyo. Ndio baadaye akakuja akaambiwa pia akashtuka. Sasa nikiwa huko sana nilikuwa na stress hiyo. Hawa watu nimemwacha na mtoto mchanga, sijamwachia kitu. Watasurvive aje? Kodi ya nyumba watakuwa aje? Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, kuna aunti yangu mmoja alimshikilia akamsaidia na chakula, na baba in law pia alikuwa anamsaidia yako na pesa za matumizi kidogo. So kwa miezi 6 bibi yako alikaa jela. Wewe ulikaa kwa miezi 6 wewe ulikaa jela, bibi yako akiwa na mtoto mchanga. Akiwa na mtoto mchanga na watoto 2. Watoto 2. Ewa. Subhanallah. Hapo bibi yako vile alijua, alichukua muda gani labda kukuja kukuona jela na alireact aje? Alichukua muda juu hata yeye mwenyewe hakuwa anajua Nairobi West ni wapi. Na pia kupata hiyo nauli ndio akuja anione ilikuwa ni ngumu. Sasa ilifika mahali jela wanafanya visiting mara 2 kwa mwaka. Watu wanatembelea wafungwa wao. Sasa ilifika wakati wa visiting ndio nikapeana namba wakampigia akakuja. Na alikuwa amekaa sana juu visiting ilifanyika kitu mwezi wa 5. Mwezi wa 4. Kwa mwezi wa 4. Kutoka Januari sasa ilikuwa imeisha karibu miezi 3. Ndio akakuja. Kuja akanipata, alikuja na kijana wangu. Wakati ndo kijana wangu alikuwa na miaka 5. Kijana wangu kuja akapata nimevaa nguo ya jela na askari, nikisonga hivi askari ako na mimi. Akashtuka hata akaniuliza, "Baba, kwani umeshikwa?" Ako 5 years, alielewa? Alielewa. Juu alikuwa anajua askari. "Baba, umeshikwa?" Nikamwambia, "Hapana, sijashikwa." Nilimdanganya nikamwambia sijashikwa. "Umeona mandege hapa Wilson?"
Sasa sisi tunafanyanga kazi Wilson na tunachungwa na maaskari. Lakini hakuridhika. Sasa mwisho akaniambia baba twende nyumbani. Na ni ngumu. Kuna baada askari amekataa, akaanza kulia. Mashallah imamu huko akakuja akaongelesha akamwambia hapana. Ali tuko na yeye, nyinyi mtangulia tunakuja na yeye. Lakini akaenda analia, pia mke wangu analia. Mimi mwenyewe nalia, nasikia huzuni, mtoto wangu anaenda. Na mwingine amebaki nyumbani hajakuja hata sijui hali yake iko aje. Ukikumbuka hiyo siku saa hii ulikuwa unajihisi aje ili? Nilikuwa najihisi mbaya sana. Mpaka nikafika mahali nikaona nikaa Mungu ameniacha. Kwa sababu unaona hata afadhali ukufe. Lakini nikajipa courage tu. Nikajua hii ni mapito. Sasa tuende break kidogo. Baada ya break tutaendelea. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At the Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Ali, uko jela. Umekaa miezi 6. Familia yani watu wanakuja kuona. Watu walikuwa wanakuja kuona from the family. Familia yangu walikuja kwa kidogo, lakini walikuwa wanakuja wananipea ahadi zenye hazitimii. Mpaka nikafika mahali nikachoka nao. Hata nilikuwa nimesema wakikuja wakiniita sitaitika. Juu wakikuja mimi natarajia watakuja waniambie kitu. Process inaendelea hivi. Wanakuja wananiambia unajua bibi yako anateseka, bado wananivunja roho. Na ni kitu mbaya sana ukiwa jela. Mtu akitoka nje akuja kuambia yale mabaya yametendeka nje, ni hata akuja kuambia mazuri. Juu alikuwa ananitia stress sana. Sasa nashinda kama watu wangu wanateseka, mtoto wangu anaenda shule kweli, msichana wangu anaenda shule kweli. Na nikapata kweli msichana wangu aende shule, alidrop mpaka hata saa hii ako nyuma darasa moja. So kaamua hata utaki kuwaona? Sikutaka, hata ni heri rafiki angekuja. Nilikuwa na prefer rafiki akikuja ni sawa. Alafu pia kitu kingine unajua ukiwa jela, mtu akikuja kukuona akikuletea sabuni, akuletea toothpaste amekusaidia sana. Hao walikuwa wanakuja mikono tupu. Subhanallah. Na ndio familia yako? Na ndio familia yangu. Sasa Ali, pale nyuma ulituambia ule jamaa Muislamu alikupatia besheni na maji na sabuni. Hebu tuendelezee story hapo. Unajua hapo tulikatiza tukasema tutaongelea mbele. Ili kufanya ukafilaje? Huyu ulituambia huyu alikuwa pastor wenu. Na akakunyima. Ili kufanya ukafilaje na ulichukua hatua gani? Nilisikia nimehuzunika sana. Kwa sababu Mkristo mwenzangu ananinyima sabuni na maji. Na Muislamu ananisaidia. Sasa nilikaa sana nikifikiria, kama Muislamu anaweza nisaidia na hata anijui. Na huyu nimejipiga introduction kwake nikamwambia mimi ni Mkristo na nimetoka mahali fulani na ni pastor. Hawezi nisaidia. Iliniuma sana kwanza. Iliniuma sana kwa roho yangu. Kitu kikakuja kwa mind yangu nikaona kama Muislamu anaweza nisaidia, Mkristo akose kunisaidia. Sasa Waislamu ni watu wazuri. Nilichukua muda sana nikafikiria.
Nikafika mahali nikaamua hapana, nataka kuingia Uislamu. Nikarudia huyo ndugu yangu Muislamu nikamwambia, akaniuliza mbona umeamua kuingia Uislamu? Nikamwambia mimi nimeamua na roho yangu kuingia Uislamu. Akaniambia ni sawa, lakini usiingie Uislamu kwamba mtu amekushauri ingia Uislamu ama mtu amekuambia ingia Uislamu nitakupea kazi. Juu ni kazi gani atakupea? Siku hizi kuna Al-Shabaab, watu wanaambiwa hivyo, ukiingia Uislamu ni kumbe anakupeleka kwa Al-Shabaab. Pia alichukua muda sana kunipeleka kwa imam nishike shahada, alichukua muda sana. Na yeye mimi sikuchoka kumwendea. Kila mara naenda namwambia, ananiambia ni sawa nitakupeleka. Sasa kulikuwa na siku moja Ijumaa nikamwendea. Nikamwambia bana, mimi nakwambia nataka kusilimu. Akaniambia kweli unataka kusilimu? Nikamwambia. Akaniambia leo ni Ijumaa, nitakupeleka msikiti imam akusilimisha. Na ndio ilifanya kabisa. Uislamu ule ndugu yangu ndio ulifanya sana nikaona hapana, dini ya Kiislamu ni haki. Kama ndugu yangu anaweza nisaidia na ndugu yangu Mkristo ananikataza kabisa, ni heri Uislamu. Na hata nikashukuru, nikasifika mahali nikasema alhamdulillah, kuingia kwangu jela ilikuwa ni sawa, ndio nipate dini ya haki. Sasa how regret hiyo kuenda jela? Si regret kabisa, kwa sababu nimetoka jela, watu wangu wakaingia Uislamu. Kwanza ule mtoto wangu mwenye alikuja jela huko akitoka kukakilia, wakati nilirudi yenda alikuwa kwanza kuniambia baba tunaenda na msikiti. Mashaallah. Haya, tutarudi hapo kwa hiyo nyumba venye ulikuja nyumbani. Lakini sasa kwanza nataka umeslimu. Pale ulikuwa before uslimu ulikuwa na hao watu wa kanisa, ulikuwa unaenda, kuna kazi ulikuwa unaenda, si ndio? Sasa ukikuwa Muislamu unafaa uswali swala 5. Jela mnafanyanga kazi? Jela tunafanya kazi. Unafaa ukikuwa Muislamu unafaa uswali swala 5, Ijumaa unafaa uende. Na wala watu uliona venye ulikuwa uliingia ulienda ukakuwa mmoja wao. Sasa umeslimu umekaa umeachana na wao. Ikakuwa aje situation? Ilikuwa situation ngumu, walikuwa wananidis. Kwanza wengine walikuwa wananiambia wewe umeslimu kwa sababu unajua Ramadhani inakuja, Uislamu wanakulanga vizuri. Na mimi hata sikuwa najua. Hao umeingia Uislamu tu kwa sababu ya chakula. Wewe unadanganya, ukitoka hapa, ukirudi huko nje utaachana na Uislamu, tunajua utarudia Ukristo. Na mimi naye nikashika msimamo wangu. Nikashika dini yangu, nikamwambia hapana, mimi nimeamua hata nikatoka nje mimi bado ni Muislamu. Nini ilifanya ukakuwa na hiyo msimamo mgumu hivyo? Umeamua. Ndugu yangu Muislamu ndiye alinipea courage sana. Yeye ndiye alinipea courage ya kwamba dini ya Kiislamu ni mzuri na Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Uangalie kabila. Sasa uko ndani, umekuwa Muislamu. Maisha ikakuwaje sasa? Maisha ilibadilika, ikakuwa Uislamu ilifanya life yako jela ikakuwa better ama ikakuwaje? Uislamu ilibadilisha maisha yangu jela. Tena maisha yangu ikakuwa rahisi. Juu ningeamka saa 11 ni swali, saa 7 ni swali, saa 10 ni swali, saa 12 ni swali. Naona sasa ikakuwa ni rahisi. Na niko na ndugu zangu Waislamu, tukikaa tunashauriana. Nikiwa na shida naenda naambia imam ananisaidia. Ikakuwa ni rahisi sana. Ulikuwa umeniambia mtu akiwa jela hata ukigonjeka kupata matibabu inakuwa ngumu sana. Kuna wale umeona wameaga na tutatueleze. Ningependa utuelezee. Pia kuna wakati wewe uliugua na mtu Muislamu akakuja akakusaidia, mtu ambaye umjui akakununulia. Hebu tuelezee ilikuwa vipi? Jela ukigonjeka ndugu yangu ni shida sana. Ni shida kubwa sana juu jela zaidi matibabu wanakupea ni painkiller. Na ukiwa na ugonjwa inatakana uende mahali kama Magadi ama Kenyatta mpaka ufanye booking. Booking ikue, gari ikue na pia ukue na security yenye itakupeleka. Na kupata hiyo ni ngumu. Mpaka usukume sana. Sasa watu ugonjeka na watu wanaaga. Mimi nimeona watu wawili wakiaga hivi nikiwa na watu wagonjwa. Kwanza mmoja alikuwa tunalala na yeye. Aligonjeka TB. Sasa wakati walikuja wakatupima wakaonekana yake imefika stage mbaya. Akaaga. Mimi pia magonjwa ya mwili iko huko sana.
Jumalazi tunashare blanket tunaona. Nikakuja nikagonjeka kidonda kwa mguu. Ilikuja tukafura nikaa mafuta imenichoma. Kwenda hospitali, mguu ilifura sana. Kwenda hospitali wakanipea tu painkiller. Alhamdulillah kuna sheki mmoja alikuwa anaitwa Ali. Akakuja kutembelea wafungwa. Akaniona nimeumia, akaniuliza nini, nikamwambia nimeumia. Akaniambia ni shida nini, nikamuonesha. Alhamdulillah alienda kanunulia dawa na nikapona. Kigonjeka jela shida sana ni matibabu. Huwezi pata. Kinasa kupitia imamu wetu na Uislamu mimi nilipata dawa mzuri sana nikapona. Ikakuwa alhamdulillah ilifanya kwanza wewe uko na mtu ameaga karibu na wewe, mtu ulikuwa umesema mlikuwa mnashare na yeye malazi. Inakufanya unafeel aje? Unaona ni kama wewe ni next ama mimi niuma? Kwanza alikuwa Mluya kama mimi. Na watu walikuwa wamemtenga kwa sababu ya kwa kwake. Hata kulala na yeye watu hawakuwa wanapenda. Lakini mimi sina njia nyingine ya kulala, lazima tu tulale na yeye, na nikaona ndugu yangu Mluya. Na alikuwa Mkristo. Sasa watu wakaanza kusema hata wewe una TB nini. Alhamdulillah nikaenda kupima nikapatikana mimi sina. Ilikuwa ni ngumu sana. Umekaa jela miezi 6. Ulikuwa usha lose hope sasa kutoka, unaona tu umalize kifungo? Mimi nilikuwa nimejua nitamaliza tu kifungo yangu. Na hesabu tu masiku. Nini kafanyika sasa? Kuna huyo Sheikh Ali pia alikuwa anatoa watu. Lakini yeye alikuwa analipanga fine kuanzia ngiri 10,000 kurudi paka 1,000. Sasa mimi nikajaribu. Na yako ni 20 nikajaribu. Na yangu kwa siku nikifanya kazi walikuwa wananikata. Kwa pesa yangu wanakata 85 bob. Na ni kazi gani umefanya? Mjengo. Sasa ndio hii punguke inachukua muda. Nikajaribu kumwelezea akaniambia hii yangu iko juu. Imamu akanitia moyo sana akaniambia usijali, wewe zidi kuomba. Mwenyezi Mungu atakufungulia njia zako. Ilikuwa asubuhi. Niko kwa choo, kwa choo ndo tulikuwa tunanawa, tunasugulia meno huko. Nikasikia naitwa jina. Mimi kwa akili yangu nilijua ni watu wa ukoo wamekuja. Sikuitika. Nikaona hasa watu wananisumbua na kuja tu wananiambia nini. Wakaita sana siitiki. Imamu mwenyewe ndiye akaingia akaniita. Kashtuka nikaona ni imamu. Kaniambia, "Ali, mbona nakuita uitiki?" Kaambia nilikuwa kwa choo, sikuwa nasikia, nilimdanganya. Anambia bwana nakuita, niambie jina lako kamili. Nikamwambia, "Ulifungwa wapi?" Nikamwambia Kibira. "Koti namba ngapi?" Nikamwambia. Kaniambia, "Leo usiende kazi. Naenda kujaribia mambo yako." Sasa mimi nilikuwa nimelose hope. Akanikataza usiende kazi, lakini wale askari walikuwa tunaenda nao kazi, ilikuwa tunaenda Central. Tulikuwa tunajenga huko Central. Na mimi ndio nilikuwa kiongozi wa wafungwa. Singekosa kwenda. Juu kuna kiongozi wa kinara anaitwa kinara wa wafungwa, ndio sasa askari. Sasa mimi naangalia wale wafungwa wasitoroke. Wakakataa wakaniambia huwezi kosa kwenda. Tukaenda. Tukitoka sasa tukirudi jela. Fika kwa mlango ya jela napata imamu amesimama. Aliza, "Ali, mbona ukaenda kazi na nilikataza?" Nikamwambia walisema niende. "Kwa nini mlienda?" Na yeye aliwaambia, "Wewe watu wanakungoja unaenda nyumbani." Watu wamekuja, wamekungoja. Sasa watu tulikuwa wengi wenye tulikuwa tumelipiwa. Okay. Unaona wenzako wanakungoja. Sasa hiyo umeshalipiwa? Nishalipiwa. Wewe ndio tulikuwa tunangoja tu tuondoke. Hata mimi mwenyewe nikashtuka nikasema alhamdulillah. Hebu tuelezee. Wewe ukisema tu wewe ulikuwa umeshaluzo pale. Nilikuwa nimelose hope. Mtu amekwambia tu umelipiwa. Wewe yani hebu tuambie hiyo emotion ulisikiaje? Nilifurahia sana. Nililia machozi ya furaha. Sikuamini. Na ukiangalia watu si watu wenu. Si watu wetu. Hata siwajui. Huwajui. Siwajui hata mwanzoni. Ali, hii story yako nimefanya interview mingi, lakini yako imenitouch hata mimi, itabidi tuendelee episode 2. Kwa hivyo kwa mtu mwenye anaangalia, angalia episode 2. Kwa hivyo kwa leo, ninafurahi sana Ali, na Mwenyezi Mungu azidi kuongoza. Mimi mwenyewe imenitouch.
Jazakallahu khairan. Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Great education prepares learners for life. At Salaam School in Nairobi, South Sea, we enrich the mind through academic excellence, integrated Islamic studies, and crucial technological skills. We have an environment where every student can thrive, and our fun co-curricular activities make your child love the journey. We offer the globally recognized Cambridge IGCSE curriculum. Secure your child's future at Salaam School. Interviews ongoing. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث
التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما
أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. نعم ndugu wapenzi waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chake mtume wetu Muhammad rahma na amani zimwende yeye, sina budi kuweza kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi chetu hichi kwa ajili ya kuendeleza yale ambao yanampasa muislamu kuyazingatia baada ya Ramadhani, au kwa lugha nyingine tusema ni yapi ambao yanafaa muislamu kuyafanya baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Hivi sasa tuko katika ukurasa huu, au tuko katika mambo ya khairi, bado tuko katika mambo ya khairi ziko nafsi zetu. Tujue kwamba Ramadhani haijapita muda mrefu sana, kuonesha kwamba katika damu zetu au damu yetu bado kuna chembe chembe cha khairi iko ndani yake, ambapo binadamu wanapofanya jambo la khairi kuendeleza ile khairi inazidi kupata nguvu zaidi. Ndugu zangu katika imani, leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia kuhusiana na maudhui ya al-istiqama, kuwa na msimamo katika dini. Mtu kuwa na msimamo katika dini yake, lile ambalo lilokupelekea wewe ukawa na msimamo wa kuswali kila wakati, uliokuwa na msimamo wa kutomshirikisha Mola wako katika Ramadhani, ulivyokuwa na msimamo ya kutoacha swala ya jamaa, ulivyokuwa na msimamo ya kutokwenda kinyume na maamrisho ya wazazi wako, ukijua kwamba utapata madhambi na uenda kapunguza thawabu za saumu yako. Hilo ndo tunaangalia kwa nini istiqama na ule msimamo usiendelee. Na msimamo ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amesisitiza zaidi katika Qur'ani aliposema fastaqim kama umirta, kuwa na msimamo kama vile ulivyoamrishwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awe na msimamo wa kuigwa katika kila jambo ambalo kwamba unalifanya, uwe na msimamo katika dini yako. Na bila shaka Ramadhani litudurusu vizuri kabisa kwa mwanadamu au kwa Muislamu yote kuwa na msimamo katika dini yake. Na ule msimamo uliokuwa nayo, ndugu mtazamaji, ndio tunajaribu kukumbushana tuendelee na ule msimamo, tusibabaike, kwa kuwa msimamo una matunda mazuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah pia yaumul qiyam. Al-istiqamatu hiya an yathbuta al-insanu ala shariati Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqama ni mtu kuweza kushikamana thabiti na sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama amara Allah, kama vile alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa yataqaddamuha al-ikhlas lillah azza wa jalla, na itanguliwe na ikhlas, kumtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani lile jambo unalolifanya ulifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ushikamana na sheria za Allah, kama ulivyoshikamana na funga kwako, kama ulivyoshikamana na swali kwako tarawih, kama ulivyoshikamana na kututukana watu, kama ulivyoshikamana na
kututusi watu ovyo ovyo, au kutusengenya watu, kutufanya udanganyifu, yote ni msimamo. Basi msimamo ule umefanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ameamrisha unapofunga usiseme urongo, unapofunga usifanye udanganyifu, unapofunga usitukane watu, unapofunga usifanye machafu. Basi ule ni msimamo ambao ulikuwa ndani ya funga. Ndugu zangu katika imani, tukashikamana nazo. Kwa nini baada ya Ramadhani tukaziacha? Ule msimamo ukaponyoka kwetu sisi. Tuangalie matunda haya yanapatikana katika katika istiqama au msimamo katika dini ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao walisema kwamba Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, khaliquna ni muumba wetu aliyetumba sisi, wa malikuna ni mfalme wetu, mudabbir umurana, ayule ambaye kwamba anapangilia mambo yetu, fulani atakuwa katika hali hii, fulani atakuwa katika hali hii. Yoyote aliyetamka neno hili katika mdomo wake, wa nahnu nukhlisu lahu, kisha tukawa sisi tunamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunafanya ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma istaqamu, baada ya kusema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wakawa na msimamo katika dini yao, ala qawlihim, kwa maneno yao yaliyozungumza rabbuna Allah, wakawa na msimamo katika neno lile rabbuna Allah, faqamu bi shari'ati Allah, kisha wakasimama kidete na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawakusema tu Allah ndio Mola wetu na wakaenda kinyume na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali walikuwa na msimamo katika dini yao, wakawa imara na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa sawa wako Ramadhani au sio Ramadhani, sheria za Allah ziliendelea kufuatwa. Istiqama, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo natakiwa Muislamu aweze kuzingatia, kuwa na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haulai alladhina tasafu bihadhaini alwasfaini, watu wawili hawa au watu hawa waliosifiwa na sifa mbili, wale waliosema rabbuna Allah, Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Watu kama hawa, tatanazzalu alayhimul malaika, malaika ushuka kwa wao. Malaika hawa malakan ba'da malak, malaika baada ya malaika wanashuka. Alla takhafu wala tahzanu, malaika hawa wanashuka kwa wao kuja kuwabashiria khairi, wanawaambia la takhafu, alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike. Yani anna almalaika tatanazzalu alayhim bi amri Allah, malaika nashuka kwa wao kwa ujumbe na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi kulli mawtinin, katika kila sehemu, mukhawifun wala siyama 'inda almaut, katika kila sehemu ambao kuna hofu kali, na ile sehemu hasa ni sehemu ambao kuna kifo. So wakati mtu yuafa, Allah anatuma malaika kushuka kwa watu kama wale waliotamka Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, kisha wakawa na msimamo katika dini yao, wakafuata sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawakuangalia msimu maalum peke yake, lakini walikuwa wanafuata sheria katika kila hali. Wakati ambao waafa, Allah anawateremshia malaika kuja kuwaletea bishara njema. Naam, malaika hao waambia alla takhafu wala tahzanu, msitie hofu, msihofu chochote wala msihuzunike na chochote. La takhafu fima tastaqbiluna min umurikum, msiogope chochote katika yale ambao mnaenda kukabiliana nao mbele ya Allah katika mambo yenu ya dunia. Wala tahzanu ala ma madha min umurikum, wala msihuzunike katika yale ambayo kwamba yaliyopita katika mambo yenu ya dunia. Msihuzunike kuacha watoto wenu, msihuzunike kuacha mali zenu, msitie hofu. Malaika wanakuja kwa bashiria wale ambao walisimama kidete, wakawa na msimamo wao katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, rabbuna Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo. Ndugu zangu katika imani, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, malaika wanaambia watu hawa, wa abshiru bil janna, muwe na bishara njema ya janna, allati kuntum tu'adun, pepo ambalo kwamba ulikuwa umeandaliwa nyinyi katika mahao mlikuwa na istiqama. Wal bushra hiya al-ikhbaru bima yasur, na bishara ni katika kumpa mtu habari katika jambo linalofurahisha. Wala shakka anna al-insana yasurruhu an yakuna min ahli al-janna, na hapana shaka kwamba binadamu
linamfurahisha yeye jambo ambalo kwamba anamwambiwa jambo kwamba wewe ni mtu wa pepo, atafurahia jambo lile. Naam, as'alullah an yaj'alani wa iyyakum minhum. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie miongoni mwao pamoja na nyinyi, anijalie mimi pamoja na nyinyi miongoni mwa watu kama hao ambao wanapokuwa na msimamo wao katika dini, kisha malaika hushuka kuja kuwapa bishara njema. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, muwe na bishara njema na janna au pepo ya Allah ambao mlikuwa mnaahidiwa. Lianna kulla man qala rabbi Allah istaqama ala dini Allah fa innahu min ahli aljanna, kwamba yote mwenye kusema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu kisha akawa na msimamo katika neno lile, basi yeye ni miongoni mwa watu pepo, kwa sababu ametamka kwamba Mola wangu ni Allah. Akifa katika imani ile na akawa na msimamo katika dini ile, basi yeye ni miongoni mwa watu wa janna. Ndugu zangu katika imani, istiqama na msimamo katika dini. Kwa nini sisi tumekuwa na uzembe? Ramadhani imeisha, tumerudi katika mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajaleta katika sheria, kama tulivyoelezewa kwamba an yathbuta al-insanu ala shariati Allah Subhanahu wa Ta'ala kama amara Allah wa yataqaddamuha al-ikhlas lillah azza wa jalla. Hii ndio istiqama, kwamba binadamu hawe ni mtu mwenye kukua na kuwa thabiti katika dini ya Allah, katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, asiyumbe yumbe katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha haitangulize mbele ikhlas lillah katika kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hizi sheria nazifuata na pia nazifuata katika kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hao kuweza kufanya ikhlas katika kila jambo. Ndugu mtazamaji, tukiendelea mbele kuangalia baadhi ya tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah kuhusiana na aya hii, anasema nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ni wapenzi wenu katika maisha ya dunia na akhira pia. Fal malaika awliyau alladhina qalu rabbuna Allah, malaika ni wapenzi ya wale ambao kwamba walisema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Thumma istaqamu fil hayati dunya, kisha wakawa na msimamo katika maisha ya dunia. Naam, fi hayati dunya tusaddiduhum wa tusaiduhum, ikawa inawatia nguvu na kuwasaidia mambo kama yale. Wa tu'inuhum, na inawasaidia katika lile neno walilotamka. Wakadhalika fil akhirah tatalaqahum al malaika yawm al ba'th wal hisab, na hivyo hivyo pia malaika atakuja kukutana na watu kama hawa peponi yaumul qiyama, siku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafufua watu na kuweza kuhesabia mambo yao. Hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, hii ndio siku yenu ambao mlikuwa mmeahidiwa. Fayubashirunahum bil khair, malaika hawa wanabashiria watu kama hawa kwa khairi. Fi maqamil khawf wa shidda, katika ile sehemu ambao watu watasimama wakiwa na hofu, wakiwa na tatizo mbalimbali na msimamo, au katika matatizo ya siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, qala Allah azza wa jalla, Allah anaendelea kusema walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, pepo hiyo mtakuwa ndani yake au mtapata ndani yake katika yale ambayo kwamba nafsi zenu zinatamani, na pia vile vile mtapata ndani yake yale ambayo mliahidiwa. Lakum fiha ay fil akhirah ma tashtahi anfusukum, yale ambayo nafsi yenu inatamani ndani ya akhira mtapata. Wadhālika fi na'imil janna, hiyo ni katika neema za janna mtu atapata. Lianna aljannata fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, kwa sababu ndani ya pepo kuna yale ambayo kwamba nafsi inatamani na jicho au linastarehesha jicho, linafurahisha jicho, linatia ladha jicho la Muislamu anapoiangalia lile ambalo kwamba liko peponi. Ndugu zangu katika imani, hii ni matunda ama haya ni matunda yanayopatikana kwa mtu mwenye kuwa na msimamo katika dini yake, sio mwenye kuyumba yumba. Ramadhani imeisha akawacha sheria za Allah kufuata. Kama alikuwa ni mtu mwenye kufunga zile za Alhamisi ameziacha, kama alikuwa ni mtu mwenye kuhifadhi macho yake kutokana na kuangalia mambo ya haramu, basi Ramadhani kisha anarejea katika kuangalia yale mambo, bila shaka itakuwa ni matatizo yaumul qiyama, waliyadhu billahi min dhalik. Walakum fiha ma tad'un, ndani ya pepo pia mtapata yale ambao mlikuwa mmeahidiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay tatlubun bal lahum fawqa dhalik, bali mtapata zaidi kuliko katika yale ambao Allah ameahidi, mtapata zaidi katika kuliko mambo hayo. Walahum ma yashauna fiha waladaina mazid, lahum ziyadatu ala ma yad'unahu wa yatlubunahu wa yatamannawnahu, watapata ziada watu kama hawa siku ya kiyama katika zaidi ya yale waliotamani katika nafsi zao. Walitamani wakataka, lakini wakifika akhira wanapata ziada, mazid, wanapata ziada katika yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Na wao walitamani kitu fulani, kifika janna
Allah anaongeza zaidi kuliko yale uliyotaka. Ndugu zangu katika imani, haya yote ndugu mtazamaji ni katika matunda ya istiqamatu fi din, kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiyumbe yumbe baada ya Ramadhani kurudi katika yale ambayo tuliyaacha kitambo, tukaacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Twende mapumziko mafupi, tukirudi tukamilishe baadhi ya mambo muhimu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kuwa na msimamo katika dini. Na mtazamaji, ili niweze kukudokolea baadhi ya mambo muhimu ambayo yanahusiana na mada yetu kuu au somo letu hili, kwamba yali yapi ambalo linampasa Muislamu kuyafanya, ikiwa leo tuko katika maudhui adhimu, maudhui ambao inatunesha kuhusiana na msimamo wa Muislamu katika dini ya Kiislamu. Kwani Muislamu anaposema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu, latakiwa aendeleze kuwa na msimamo katika lile neno alilotamka, ndipo apate matunda haya tuliyozungumza katika kipindi cha kwanza. Tuendelee katika kumalizia aya hii ndugu zangu katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuzulan min ghafurir rahim, yani anna aljanna nuzulan lahum wa dhiyafatun min ghafurir rahim. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawapa makao, nuzulan sehemu ya kushukia katika janna, na sehemu ya kuwa ni ambao utapokelewa kama wageni katika janna, na hii kutoka kwa Ghafurur Rahim, yule msamehevu, yule mwenye huruma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadha jazaa'u alladhina yaquluna rabbuna Allah thumma yastaqimuna. Haya ni matunda ya wale wenye kusema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, kisha wakawa na msimamo. Naam ndugu mtazamaji, wa fi hadha dalil ala ahmiyati alistiqamati ala ad-din Allah aw ala din Allah bi an yakuna al-insanu thabitan la yazidu wala yuzidu wala yunqis wala yubaddil wala yughayyir. Hii ni katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala, inaonyesha kwamba ni dalili ya umuhimu wa Muislamu kuwa na msimamo katika dini yake, na yule Muislamu ambaye anakuwa na umuhimu katika dini yake awe thabiti zaidi na asizidishe chochote katika dini ya Allah, wala asipunguze chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala asibadilishe na kughairi chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio matunda yanayopatikana katika yule mtu ambaye atasimama kidete katika kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fa amma man ghala fi dinillah au jafa anhu au badala fa innahu lam yakun mustaqiman ala shariati Allah azza wa jalla. Ama yoyote yule ambaye kwamba atakuwa mwenye kuvuka mpaka zaidi katika dini ya Allah, au akawa na ugumu fulani katika nafsi yake, au akabadilisha mambo katika mambo miongoni mwa mambo ya Allah, sheria zake, fa innahu lam yakun mustaqiman, basi huyo atakuwa sio yule mtu ambaye kwamba ana msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika sheria za Allah. Naam, wal istiqamatu la budda laha min al-i'tidal fi kulli shay'in hatta yakuna al-insan mustaqiman. Na istiqama ndugu zangu, kuwa na msimamo katika dini, itakiwa mtu awe ni mtu amenyooka, ako katika i'tidal, amenyooka katika njia sawa katika kila jambo, mpaka ndio ionekane kwamba ako na istiqama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, haya yote ambayo tunayazungumza ni kwamba kuweka Muislamu sawa, kwamba Ramadhani inapoisha aizidi kuendelea kuwa na msimamo wake katika dini. Asiwe ni mtu mwenye kuyumba yumba kama vile mti au jani la mti unaopigwa na upepo. Anakwenda huku, au bendera unaopigwa na upepo, hajui kule ambapo anatakiwa asimame. Pindi unapotamka Mola wangu ni Allah, yatakiwa Muislamu kufuatiliza lile neno kwa istiqama, kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo Muislamu utasaidia Muislamu kuzidi kuendelea kufanya mambo mengi sana katika Uislamu. Mambo haya ni kwa sababu matunda yake ni istiqama. Na usisahau mtazamaji, kwa matunda yake ni kwamba mtu Allah subhanahu wa ta'ala anamtia peponi na anamkirimu na malaika wema ambao wanakuja kumbashiria janna, na bado yuko katika sakratul maut, wakimtuliza yule maiti yule ambao yuafa, wakimwambia la takhafu, musiwe na hofu wala musiwe na huzuni kabisa, na muwe na bishara njema na pepo ambao mlikuwa mmeahidiwa. Sisi ni wapenzi wenu katika maisha haya dunia na akhera pia, na pia katika pepo hiyo mtapata yale ambayo kwamba ni makao, nuzulan min ghafurir rahim. Hii ni katika aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusimulia kutokamana na yale ambayo kwamba yatakiwa Muislamu afahamu katika maisha yake. Anapofanya wema kama hiyo, bila shaka atakupata mambo mazuri mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala.
katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam an Abi Amr وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. hadithi hii imepokelewa na Abi Amr na katika riwaya nyingine inasemekana Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu anasema qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, qul li fil islami, niambie neno moja katika Uislamu, neno katika Uislamu niambie. Qul li fil islami qawlan, niambie neno katika Uislamu, la as'alu anhu ahadan, neno hilo sitoweza kuuliza mtu yoyote, ghairak, isipokuwa wewe. Qal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qul amantu billah, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu, thumma istaqim, kisha uwe na msimamo katika dini yako, uwe na msimamo katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi imepokelewa na Muslim. Tuangalie vile Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema kuhusiana na mambo haya. Anasema qawluhu qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, ay qul li qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka fayakunu faslan wa hasiman wa la yahtaju ila su'ali ahad. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim. Haya ni yote ambayo yaonesha kwamba mtu anapotaka neno lile ambalo litampelekea yeye asiwe na maswali mengi katika Uislamu, hawe na msimamo katika sheria ya Allah, amtamke Mola wake Rabbuna Allah, huyu ndio Mola wetu, amtambue kwamba yeye ndio muumba ambao amewaumba, atambue kwamba yeye ndio mfalme wao Maliki Yaumiddin, na afahamu pia mambo yote yanayoendeshwa katika ulimwengu, yanayopelekwa ulimwenguni ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio anaendesha mambo haya. Kisha awe na msimamo katika dini yake, hili litampelekea yeye asiwe ni mtu mwenye kumuuliza maswali mengi. Naam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qul amantu billah, laysa almuradu bidhalika mujarradul qawl bil lisan, sio haikusudiwi tu kutamka kwa ulimi tu nimemwamini Mola wangu. Fa inna minan nas man yaqulu amantu billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kuna baadhi ya watu wanaweza kutamka neno hili kwamba nimemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na siku ya akhira, siku ya kiyama, lakini watu kama hao si waumini kamwe. Walakin almurada bidhalika qawlul qalbi wal lisan aidan, kinachokusudiwa hapa utamke kwa ulimi wako lile neno nimemwamini Allah, na moyo wako pia iwe yaqini, iwe na utulivu kwamba lile lilotamka kwa ulimi wako, ule moyo wako pia umesadikisha na kukubali lile neno. Ndugu zangu katika imani, an yaqulahu bilisanihi ba'da an yuqirra dhalika fi qalbihi, alitamke kwa ulimi wake baada ya moyo wake kukiri, wa yataqiduhu i'tiqadan jaziman la shakka fihi, na awe anayetakidi na kuamini lile neno itikadi ya kisasawa katika moyo wake, wala hawa na shaka katika kusema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu. Li'annahu la yakfi al-iman bil qalbi, kwamba haitoshelezi mtu kuwa na imani kwa moyo wake peke yake, wala al-iman bil lisan, na pia haifai kwa mtu kuwa na imani kwa ulimi wake peke yake. La budda min al-iman bihima jami'an, inafaa watu wawe wanaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vitu viwili vyote. Unasema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu kwa ulimi na moyo wako pia unakiri. Walihadha kana nabii sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa yad'u an-nasa ila al-islam, yaqul ya ayuha an-nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, faqala qulu ay bil alsinatikum kama annahu la budda min al-qawl bil qalb. Hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilingania Waislamu au akilingania watu ambao sio Waislamu, akiwaambia enyi watu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Na faqala qulu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kule kusema mtafaulu museme la ilaha illa Allah bi alsinatikum, kwa ndimi zenu, kama annahu la budda min alqawli bil qalbi, kama pia vile vile ni lazima kwa mtu kusema neno hilo kwa moyo wake. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema amantu billah yashmalu al-iman biwujudi Allah azza wajalla, hii inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo, wa birububiyatihi wa biasma'ihi, na uungu wake. Mwenyezi Mungu ndio Mola wetu na majina yake pia tunayaamini, na sifa zake zote Subhanahu wa Ta'ala, wa biahkamihi biakhbarihi, na hukumu za maneno yake Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu ma yati min qibalihi azza wajalla, kila jambo linalotoka kwake Subhanahu wa Ta'ala lazima sisi kama Waislamu tuweze kuamini. Faidha amantu bidhalika fastaqim, faidha amanta bidhalika fastaqim, na kiwa utaamini jambo hilo uwe na msimamo ala dinillah, kwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wala tahid anhu wala yaminan wala shimalan, usiyumbe yumbe upande wa kulia wala kushoto, uwe na msimamo. Wala tuqassir wala tuzid, wala usipunguze wala usizidishe chochote. Fastaqim ala shahadati alla ilaha illa Allah, uwe na msimamo kwa shahada, kushuhudia kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wadhālika bil ikhlas lillah azza wajal, na hivyo kwamba ni kumtakasia Mwenyezi Mungu, kuwa na ikhlas katika mambo hayo. Wal mutaabatu li rasulih, na kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Istaqim ala salati wa ala zakah, kuwa na msimamo katika kuswali ndugu zangu katika imani, na uwe na msimamo katika kutoa zaka pia. Wasiyam, na kufunga. Wal haji wa ala jamii shara'i, na haji pia mtu awe na msimamo. Una uwezo wa kufanya haji, nenda haji. Una uwezo wa kufunga sunna, funga sunna. Una uwezo wa kutoa zaka, toa zaka. Na hivyo hivyo swala pia una uwezo wa kuswali kama sio mgonjwa. Hata mgonjwa pia anaruhusiwa kuswali, wala hakuna siku Muislamu anaambiwa asiswali. Uwe na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndipo tutapata matunda haya. Sio mwezi wa Ramadhani peke yake tulivyozoea kuswali peke yake, au kutoa zaka peke yake, au kufunga peke yake, au kufanya haji au kufanya umra katika Ramadhani. Miezi mingine tunaweza tukayafanya, kwa nini tusiyafanye? Tuwe na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul amantu billahi thumma istaqim, dalilu ala anna al-istiqama la takunu illa ba'da al-iman. Kuonesha kwamba msimamo unapatikana baada ya imani. Unaamini Mola wako kwanza, kisha unakuwa na msimamo. Huwezi kuwa na msimamo kisha unamwamini Allah. Wa anna min sharti al-a'mali salihah, katika sharti ya matendo mema, min sharti sihhati qabuliha an takuna mabniyatu ala al-iman. Kuweza kukubaliwa matendo ya mtu lazima iweze kujengwa kwa msingi ya imani. Falau anna al-insana amila bi dhahirihi ala ma yanbaghi, lao mtu atafanya matendo mema kwa yale ambayo yanaonekana waziwazi, kwa yale yanayofaa, walakin batinu kharab, lakini ndani yake ni mbovu. Yani watu wanaona amefanya kitu kizuri, lakini katika imani yake ndani ni mbovu. Wa fi shakkin, akawa na shaka, wa tirab, na mbabaiko. Au fi inkari wa takdhib, akawa anapinga na anakanusha yale ambayo amezungumza kwa ulimi wake. Fa inna dhalika la yanfa'uhu, haitomfaa. Hanazungumza la ilaha illa Allah na moyo wake anasema kwamba Mwenyezi Mungu hana mtoto, waliyadhu billah, huyo atakuwa haijamfaa imani yake. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله. katika masharti ya mwanadamu kukubaliwa matendo yake, wale maulama wameelewana na kuafikiana ni kama Muislamu au binadamu lazima kwanza aweze kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mu'tarifan bih, kumtambua, wa bi jami'i ma jaa min qibalihi tabaraka wa ta'ala, katika kila jambo lilotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuamini katika moyo wake. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا قام بعمل أو بشريعة أنه قام به لله، وأنه يقوم به لله بالله سبحانه وتعالى. kwamba binadamu anapofanya matendo halifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an yaquma bihi fillah, na simame kidete au msimamo wake ule kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, liannahu la yastaqimu ala dini Allah illa ba'da al-iman billah. Hawezi kuwa na msimamo katika dini ya Allah mpaka mwanzo awe ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. فيشعر أنه يقوم به لله مخلصا بالله مستعينا، anataka msaada kwa Allah, yani kumfanya ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fillahi muttabi'an li shari'ihi, na kwa Mwenyezi Mungu anafuata sheria zake. Ndugu Waislamu, muda wangu umenipa kisogo, sitaweza kuendelea, lakini tuwe na msimamo katika dini yetu. Tuone matunda mazuri yanayopatikana kwa mtu kuwa na msimamo katika dini yake. Si kwamba yuwafa malaika washuka na janna pia Mwenyezi Mungu anamtia, wale ni mapenzi wake malaika, wale wanakuja na sura za huruma kabisa kwa sababu ya msimamo aliyekuwa nayo. Na pia vile vile Mtume alayhi salam alivyosema kwamba uwe na msimamo, umwamini Mola wako kisha una msimamo katika kila jambo, iwe katika swala msimamo uendelee, uwe katika zaka una uwezo uwe na msimamo wako, uwe katika Ramadhani au sio Ramadhani, kufunga ukitaka unaweza kufunga sunna, msimamo uwepo, na haji pia una uwezo uwe unafanya haji katika kila unapokuwa na uwezo wa kufanya ile haji, usiwe ni mtu mwenye kubania na msimamo ule ukaiacha. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tuendelee na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawa sawa tuko ndani ya Ramadhani au sio Ramadhani, kwa kuwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaendelea, na muumini Allah amemamrisha afanye ibada mpaka kifo kimfikie. Na mimi pia naamrisha au naweza kuhusia na saha yangu tuzidi kufanya khairi, tuendelee na msimamo katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nakomea hapa, na Allah wajalie kila la khairi, tukutane wiki ijayo panapo majaliwa yake Allah inshallah Ta'ala. Jazakumullah khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
Tusiwe kama Bani Israeli bwana, kuchelewesha kufungua. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تقاربوا قيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.